In today's session, we're all going to learn about the structural changes and resources. So let's begin with the definition or the meaning of the sectoral growth. Sectoral growth, it's a term which means a changes in the contribution and the importance of the different sectors of the economy, like primary sector, tertiary sector, secondary sector, etc. It also reflects how an economy transforms structurally as it develops over the period of time. This term is also refers to a changes in the different sectors of the economy like primary, secondary and tertiary over the period of time, which automatically reflects the development patterns in the economy. Let's talk about the first sector growth, that is in terms of savings. Savings is refers at that portion of income which is not spent on the level of consumption. The major role of savings in growth leads to higher savings means higher capital formation. It also provides the funds for investment and development too. The trends in India in regards to savings, that the savings rate has increased significantly after the economic reforms in 1991. There may be a major shift of the household savings like physical assets to the financial savings like banks, insurance and shares. There are various types of savings in the economy like household savings, corporate savings, public sector savings, etc. The major impact on the primary sectors and the secondary sectors, it boosts the industrial and service sector expansion and mainly supports the infrastructure development too. When it comes to the statistical trends in India, the gross domestic savings in terms of percentage of gross domestic product in 1950 it's around 10 to 12%. In 1990 it's around 1990 to 91 it's around 23%. In 2007 to 2008, which is at peak level, that is around 36 to 37%, and in 2022 till 2023 it's 30 to 32%. The household savings are mainly contribute about 55 to 60% of the total savings. Financial savings rising due to the banking expansion and how it transformed into a digital world. Public sector savings are often low or negative in the 1990s, but till 2023 it also improved after the fiscal reforms. The sectoral changes is majorly shift from physical savings like gold, land to financial instruments and growth in insurance, mutual funds, pension funds, etc. The major impact of savings leads to higher saving means higher capital formation rate, and it also supports the industrialization and the infrastructure development in the economy. Let's talk about the second aspect, that's called investment. Investment refers a spending on the capital goods like machinery, buildings, infrastructure in the industry. The major importance of investment as it leads to economic growth and productivity increase, and it also creates the employment opportunities in the economy. There are major types of investments like private, public and foreign direct investments where to integrate with the global economy. The major sector changes refers a decline in investment in agriculture and increase in industrial and service sector investments. There are major
the gross capital formation in terms of percentage of gross domestic product in 1950 to 51 it's around 8 to 10%, in 1990 to 91 it's around 24%, 2007 to 2008 that is 32 at peak investment phase, 2022 to 23 it's around 33 to 34%. The foreign direct investment inflows has also took place in the respective years, that is 1991 that is less than $1 billion, in 2022 to 23 over $70 billion annually. There are major sectoral distribution in the economy. In terms of agriculture, it's less than 15% of total investment. Industry is 30 to 35%, and services is around 50% more than that. The major key trends in case of investment refers an increase in infrastructure investments like roads, railways, digitals, technologies, etc. A growth in technology, telecom, and service industries as well. There might be a rise in the private sector participation. The major impact of investment, it increases the gross domestic product growth, and of course to improve the productivity and the competitiveness. The next you can see sector could be employment. So employment means an engagement of people in different or various economic activities. There would be a sectoral shift earlier which refers a majorly employed in the agriculture sector, that's called the primary sector. But at present there is a gradual shift towards the industry and service sector too. There are major key changes in case of employment refers a rise in service sector, employment especially in terms of information technology, banking and retail sector. It could shows a slow growth in the formal employment. It also increases in informal sector jobs as well. There are major issues in case of this parameter that it leads to disgust and unemployment in agriculture. There is a skill mismatch in industries as well. What are the impact? When we talk about the positive impact, there could be a structural transformation of the economy, and the urban migration level is also increases. Statistical trends in India, sector-wise employment share. When it comes to the agriculture, is 1970 that could be 70%. In 2022 to 23, that would around 42 to 45%. In terms of industry, it could around 25%, but in case of services, it increased to 30 to 35%. The unemployment rate is around 4 to 8%. It depends upon the surveys which has been conducted by the various international organizations and especially the PLES. Informal sector which employs about 80 to 85% of the workforce which are mainly engaged in the agricultural sector. There has been a key changes seen that was a decline in agriculture employment, but it's still high due to the lower productivity. There could be a rise in service sector jobs like information technology, banking and retail. It also refers to a slow growth in manufacturing jobs as well. There are major issues which could be seen under employment, that is a discussed unemployment in agriculture, a skill gaps has also been seen in the modern industry, and jobless and the low quality growth is also you can say present in this particular employment sector. The next sector is urbanization. Urbanization refers to the movement of population from rural to urban areas.
There could be a major causes due that the people migrate from rural to urban areas due to a better job opportunities. Industrialization could be a major advantage for the such population, and of course it also leads to an improved standard of living. There could be a trend in India that is a rapid growth of cities and the metropolitan areas, and there could be a scene in an expansion of the smart city and its infrastructure, where there could be a positive or negative effects of urbanization too. The positive effects could lead to economic growth, better education, and healthcare facilities to the people. But there could be a negative effects that could be a slum and the overcrowding exist in the urban areas. Even in fact, the pressure on resources would be the more like water and housing. There could be a link, a direct link with the sectoral change, and that leads to a growth of service sectors that drives the urbanization. There could be a decline in the agriculture dependency, you can say, among the such population. Let's talk about the statistical trends in India in case of urbanization. The urbanization population in percentage in 1951 around 17%, 1991 it's around 26%, 2011 it's 31%, and 2013 till present it's 35%. The number of cities it's rapidly increase in the class first cities, that is population which is more than 1 lakh. Mega cities, that is 10 million plus, that means India has a multiple mega cities like Delhi, Bombay, Ahmedabad, etc. There may be a key drivers of urbanization that could be the industrialization, service sector expansion, rural to urban migration too. What could be the effects of the urbanization? That is the positive and the negative effects. The positive effects refers to economic growth hubs which contributes around 60% of the GDP. Better infrastructure and services or facilities are also being provided to such population. But as there is a positive too as negative as well. So the negative impact could be the growth of slum, that is about 25 to 30% urban population in slum in some cities. There could be a pressure more on housing, water, and transportation facilities as well, and it could be a direct sectoral link with the urbanization. That could be the service sector growth that leads to the urban expansion, and there could be a decline in agriculture which leads to a migration of such population to the urban cities. The next section is the regional disparities. Regional disparities is all about the unequal distribution of economic development, income, infrastructure, living standard across the different regions or the states of India. Some regions are highly developed like Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Delhi, etc., and others remains backward like Bihar, Odisha, Jharkhand, etc. Let's talk about the next section, that is the nature of the regional disparities. The first one is the economic disparities. It leads to a differences in per capita income and the gross domestic product contribution. There are few examples of such type that could be the states like Maharashtra and Karnataka have high income level, but the states like Bihar or Uttar Pradesh have lower income levels. The next nature is the industrial disparities. It could be a major concentration of industries in certain regions like Western India, like Gujarat and Maharashtra, Southern India, like Tamil Nadu and Karnataka. There also leads of a lack of industry in eastern and the central states.
The next one is the agricultural disparities. There could be a reason with irrigation and the modern technologies like Punjab and Haryana are more productive. There could be leads to a rain-fed regions like Rajasthan, and the different parts of the Madhya Pradesh have a lower productivity. The next is infrastructure disparities. It also refers to a developed states which leads to a better roads, electricity, transport and communication, and the backward states which lack even a basic infrastructure. The next is the social disparities. It also leads to a differences in literacy rate, healthcare facilities, education quality, etc. And for example, Kerala has a high literacy rate while Bihar lags behind. The next section is the causes of the regional disparities. The first one is the historical factors. A colonial rule is always focused on the regional development on port cities like Bombay, Kolkata and Chennai. In fact, the interior regions remains underdeveloped due to the regional disparities. The next cause is a geographical factors. The terrain, climate, natural resources also affects the development, and the hilly, desert, drought-prone areas faces disadvantages of it. The next cause is an unequal distribution of natural resources. Some regions are rich in minerals and fertile land, but the others are also remain facing a shortage of resources. Cities. The next cause is a government policies. It also refers to an uneven allocation of funds and investment, and it also leads to industrial policies which favored a certain regions as well in India. The next cause is a lack of infrastructure. It also leads to a poor transport, electricity and the communication, which also harm or hinder the development process. The next cause is a low investment and industrialization. There are plenty of private investors who prefer the developed areas due to the better facilities. The next cause is a socio-political factor. Poor governance, corruption, political instability in some state can also be seen due to the regional disparities. The next section is the indicators of the regional disparities. The first one is a per capita income. Poverty rate is also be there. Literacy rate is also plays a very significant role in regional disparities. Industrial output is also plays a very important role in it. Infrastructure availability, whether the resources are actually available in different states of India or not, which defines developed or underdeveloped states. And the next is employment opportunities level, whether the employment is actually available in different parts of the regions or different states of India too. The next section is the consequences of the regional disparities. The first one is the economic imbalance. It refers or leads to an unequal growth across the different states of India. The next one is a migration. People are move from backward to the developed cities mainly for the employment purposes. Social tension. It leads to an inequality which refers dissatisfaction and conflict among others. Underutilization of resources. Backward region fails to use their skills into a full potential. Political instability, demand for separate state or the special status too. The next section is what are the government measures to reduce regional disparities. The first one is the planning and the policy measures. Balanced regional development in 5-year plans could be the you can say one of the measure so that the regional disparities could be elevated.
Special area development programs, hill area development programs, tribunal area development programs are also there, are few government measures so that the regional disparities could be reduced. The next is a industrial policy. Incentives for industries could be available in the backward areas. Infrastructural development. Development of roads, railways, electricity, and the digital connectivity can also be seen to reduce the regional disparities. The next is a financial assistance, grants and subsidies to backward states. The next is the schemes and initiatives, Smart Cities Mission, Make in India, and the Prime Minister Gati Shakti as well. The next one is the suggestions and the measures for improvement. The first one is it's promote the balanced industrialization. It also improves the infrastructure in backward regions. It also increases the public and private investment. It also develops the agriculture through the irrigation and modern technologies. It also ensure the education and skill development programs. It's build up the governance and the policy implementation in different states of India. The next concept is a magnitude of the regional disparities. The magnitude means that level of extent or the degree of inequality among different regions or states of India in terms of economic, in terms of income or development or the living standards of people. The first magnitude to measure the disparities in terms of per capita income. It leads to a wide gap in the income level across states. For example, higher income states like Haryana, it's 2.5 to 3 lakh per capita. In case of the Maharashtra, it's rupees 2 to 2.5 lakhs. But in case of the low income state, where the Bihar, which leads to a 50,000 to 60,000, and but in case of Uttar Pradesh, it also refers to a 70,000 to 80,000. The richest states earns 3 to 5 times more than the poorest states. The next is the poverty and inequality. Poverty levels differ significantly. The states like Bihar, Jharkhand, Odisha have a higher poverty rate, but states like Kerala, Punjab, Himachal Pradesh have a lower poverty rates. Multidimensional poverty is almost higher in central and the eastern India. The next, you can see the industrial disparities, the one of the magnitude to measure on it. That is called in terms of industrial development. It's mainly concentrated in the western region and southern region. When we say western region, we can name them that like Maharashtra, Gujarat, and the southern region, that is Tamil Nadu and Karnataka. Backward states is also lacking the manufacturing industries and the industrial infrastructure too. The next one is the agricultural disparities. The states like Punjab and Haryana, which leads to a higher productivity due to the irrigation and technology. But the states like Rajasthan, Bihar, that is rain-fed area, which leads to a low productivity. Green revolution is also benefited only on a selected regions. The next one is the infrastructure disparities. The developed states, better roads, electricity, internet, and transportation facilities too. Backward states like poor infrastructure and connectivity. Southern and the western India have better logistic networks compared to the eastern regions. The next is the social indicator disparities. Here we can talk about health and education.
So literacy rate in terms of Kerala, that is around 95%, and Bihar, that is 60 to 65%. But in case of health indicators, the infant morbidity rate is lower in developed state but higher in the backward regions. The next is the urban rural divide. Urban areas are more developed than the rural areas, and the regional disparities are also exist within the states. The next section is the causes of, you can say, regional disparities in terms of historical causes, where during the British rules, the development concentrated in port cities and interior regions were major neglected. That means the uneven foundation of development has been seen during the British rule. The next is the geographical factors, where the natural conditions are also affects the growth, like fertile plains leads to a better agriculture, hilly and desert area which refers to a slower development. For example, Himalayan states which face a connectivity issues, but the desert regions like Rajasthan face a water scarcity. Unequal distribution of natural resources. Some regions have minerals like Jharkhand and Chhattisgarh, fertile land like Punjab, and other lack resources, which leads to a limited development opportunities in the states. The next, you can say, cause is a lack of infrastructure, which leads to a poor transport, electricity, irrigation, which restrict the growth section. Investors avoid regions with weaker infrastructure. The next is uneven industrial development. Industries which mainly prefer regions with better markets, skilled labor, and good connectivity, but it also leads to a concentration in already developed states as well. The next is the government policies. Earlier policies favored certain regions, like in case of industrial licensing, locational advantages as well. But there could be a scene of inadequate implementation of the regional development programs in different states of India. The next is low investment levels. There are backward regions which attracts the less private investment and foreign investment due to the risk, poor infrastructure, and low demand. The next is the socio-political factors which leads to a poor governance and corruption. There could be a scene of a political instability and the lack of proper policy implementation. The next is a human capital deficiency, which also leads to a low level of education and skill development, which also leads to low productivity and slow growth. The next one is a demographic pressure, which also refers to a high population growth in backward states, which also leads to a pressure on resources and the low per capita income. The next section is a ICOR, that means incremental capital output ratio. What is the incremental capital output ratio? It is a concept in economics which measures the efficiency of capital investment of how it generates the additional output. It also shows or reflects that how much the additional capital is required to produce one additional unit of output, that is called gross domestic product. And this concept is widely used in the development planning and the growth analysis. The formula of ICOR, which is equal to a change in capital and change in output. So delta K, that is change in capital increase, and delta Y, that is change in output, that is income by gross domestic product. There is also an alternative formula, that is investment rate by growth rate of GDP.
Then that's called the how interpretation is to be done in respect of this concept, that is low ICOR. For example, 2 to 3, that leads to a higher efficiency of capital where the less investment needed for growth. But when there is a higher or high ICOR, let's say 5 to 6 or more, that leads to a low efficiency of capital and more investment needed for the same growth. And the conclusion for ICOR, that's called the lower ICOR, which equals to a better performance, and higher ICOR, which leads to an inefficiency in the economy. Let's take an example to understand. Suppose the investment which is equal to rupees 100 crores, an increase in output which is equal to rupees 25 crore. That is equal to 100 by 25. That means investment by increase in output which is equal to the ICOR. So 100, that is investment, 25, that is an increase in output. Just 100 divided by 25, which is equal to 4. That means 4 of capital is rupees 4 is needed for capital to produce any additional 1 unit of output at rupees 1. The next section is the importance of ICOR. It is a measure of efficiency which almost helps to assess that how efficiently the economy uses the capital. The next is economic planning tool. It is also termed as economic planning tool, which is mainly used in you can say investments for target growth, and it also and various planning models or the growth models would be required to measure or to access the required investment for the target growth. The next one is a policy formulation. It also leads to a governments who uses ICOR mainly for the plan, mainly to assess the plan investment levels or to improve the productivity. The next is a growth estimation. It also helps to estimate the GDP growth. That means growth rate which is equal to the investment rate by ICOR. ICOR in Indian aspect. Indian ICOR depends over the period of time, like 1950 to 70s around 3 to 4. In 1980s it improved efficiency, that is lower ICOR. 2000, that is around 4 to 5, and recent year, that is around 4 to 5, you can say, or even more depending upon the primary, secondary and service sector. There could be a sectoral differences like in infrastructure products, which leads to a higher ICOR, services sector which also leads to a lower ICOR. The next section is of factors affecting ICOR. Technology, which leads to a better technology, that's called a lower ICOR. Efficiency of resource use, that leads to a proper management that reduces the wastage of materials. Infrastructure quality, that leads to a good infrastructure which also leads to a good productivity. Skill level of labor, that means skilled workforce which leads to a better output. Sector of investment, which also leads to a capital incentive sectors, which also leads to a higher ICOR. The next one is a limitation of the ICOR. The first is a oversimplified concept. It also assumes a fixed relationship between the capital and output. It also ignores the other factor, that means it does not consider labor, technology changes and institutional factors. In fact, the another limitation is it's not accurate for the short-term analysis. In fact, it always works more good in long-term planning.
The next is a data issues. It is very difficult to measure the exact capital and output changes. The next concept is a meaning of resources. Resources are those you can say inputs or either natural or human made that can be used to satisfy the human needs and contribute to the economic development. The resources are mainly classified into two main categories: the natural resources and man made resources. The first one is the natural resources. Natural resources are those resources which can be obtained directly from nature but without any human modification. For example, land, water, forest, minerals, air, and sunlight. There are various types of natural resources. The first one is a renewable resources which can be replenished naturally over time, like solar energy, wind energy, forest, if we managed properly. The next one is a non-renewable resources. It relates to a limited in quantity and take a millions of years to form such resources. For example, coal, petroleum, natural gas, etc. The statistical data in respect of various types of resources. The first one is a land resources. Total geographical area, it's around 238.7 million acres, and net sown area, that is around 140 to 145 million acres, that is around 43%. Forest area, that is 21 to 24% of the total area. Water resources. India has about 4% of the world fresh water resources. It supports the 80% of the global population. Per capita availability, that is in 1951, that's around 5,000 cubic meters, and in 2000 that is all 1500 cubic meters, which declining due to the water stress. The next resource is a forest area. Forest cover around 7.1 to 7.5 lakh square kilometer, that is around 21 to 22%. Target is according to National Forest Policy, it's around 33% of the total area, and India is among the top 10 countries in the forest area. The next one is the mineral resources. The coal reserves around 360 plus million tons. Iron ore, that is 10 to 10 billion tons. India is the second largest producer of coal and the major producer of iron ore and bauxite. The next resource is the energy resources, where the renewable energy capacity in 2023, it's over 170 GW kilowatt installed capacity, and solar energy rapidly growing under the national missions. The next is importance of natural resources. That one's the basis, it is one of the bases of economic development. It also supports the agriculture and industry. It also provides the raw materials to the different industries, and of course it aims to maintain the ecological balance. The major problems of such resources is the over exploitation. Environmental degradation is also exist. Resource depletion, unequal distribution of resources and income. The next resource is called man-made resources. Man-made resources are those resources which are created by humans using the natural resources, technology, and skills. For example, machine, roads, buildings, technology, infrastructure, etc. There are various types of the man-made resources. The first one is a physical capital, which refers a machine, tools, factories, infrastructure. The next one is a human capital, that's related to the human beings, skills, education, knowledge of people. The next one is the institutional resources, which also refers to a banking system, legal framework, and governance or the government policies.
the statistical data in respect in contest to India. The first one is the infrastructure development, road network. It's around 6.3 million kilometer. That is the second largest in the world. Railways is over 68,000 kilometer route length. Airport, it's more than 140 operational airports. The next is the industrial growth. The manufacturing industries contributes about 16 to 18% of gross domestic product, and the major industries are mainly engaged, namely steel, automobile, textile, information technology. The next one is a human capital. The literacy rate is around 77 to 78% as according to the estimation in 2021. The workforce would be around over 500 million people. Skilled workforce increasingly through programs like Skill India. The next is digital infrastructure, where the internet users are over 850 million users, and there could be a rapid growth in the digital payments and e-commerce in India. The next is the importance of the man-made resources, which enhance the productivity of natural resources. It also promotes the industrialization of the different states of India. It generates the employment opportunities in India and also leads to a you can say leads to an improved standard of living. Let's talk about the next section, that is the relationship between the natural and the man-made resources. Natural resources are the base of the human efforts, and both are actually interdependent. So without natural resources, no raw material. Without man-made resources, no utilizations. The next concept is the meaning of infrastructure. Infrastructure leads to a physical and the organizational facilities which are mainly needed for the functioning and the development of the Indian economy. It also supports the production, distribution, and the overall economic activities as well, and acts as a backbone of the economic growth and development. The next section is the types of infrastructure. The mainly infrastructure is broadly classified into two categories. The first one is a physical infrastructure and the second one is a social infrastructure. Let's talk about the physical infrastructure. Physical infrastructure refers to those tangible facilities which directly support economic activities like production, trade, and transportation. The components of the physical infrastructure. The first one is the transport, like road, railways, airways, and waterways. Energy, like electricity, coal, petroleum, and renewable energy. The next one is the communication, like telecommunication, internet facilities, postal services, etc. Then last is the irrigation, which is one of the major component of the physical infrastructure like dams, canal, water supply for agriculture. Let's talk about the statistical data in terms of physical infrastructure. The first one is transport. Road network, that is 6.3 million kilometer, that is second largest globally. Railways, that is route length is around 68,000 kilometer and one of the largest railway networks in the world. Airport, that is 140 plus operational airports are exist in India, and ports are the 12 major ports and the 200 or more minor ports are available in India. The next one is energy. There is an installed power capacity that's around 420 GW in 2023. Renewable energy, that is over 170 GB capacity.
India is the third largest electricity producer globally. The next one is the communication, where the internet users are more than 850 plus million and the mobile subscribers around 1 billion, and there could be a rapid growth in digital infrastructure and 5G services in India. The next one is the irrigation. So irrigation is also refers a net irrigated area that is around 70 to 75 million hectares. The major irrigation sources like canals, tube wells, and wells. Let's talk about the next section, that is the importance of the physical infrastructure. It facilitates the industrial and agricultural growth. It also reduces the cost of production and transportation cost. It promotes the trade and commerce in India. It also attracts the domestic and foreign investment globally. And it also generates the employment opportunities in India. There are major problems of physical infrastructure as well. The regional imbalance in infrastructure development. There could be a power shortages in some areas, a poor maintenance. It also leads to an inefficiency, urban congestion and pollution. When the physical infrastructures couldn't be utilized at the efficient level, these are the problems that the economy could face. In fact, the various industries could also face the major problems like regional imbalance and infrastructure development, power shortage, poor maintenance of equipments and machines, and inefficiency, urban congestion, and pollution level could also increase. The next structure called a social infrastructure. Social infrastructure refers to all those facilities that also improves the quality of a human life and human capital. When we talk about the components of the social infrastructure, we always one of the major component is education, like schools, colleges, universities. In terms of health, we can also talk about the hospitals, clinics, healthcare services. In fact, the drinking water and sanitation, we can always mention, or namely, that is clean water supply and clean toilets or hygienic toilets. Housing facilities like the residential facilities or the urban development, and these are the components which are equally important when it comes to define the social infrastructure. So it's all about, all refers to all those facilities that could improve the quality of the human life or the living standard of people, and of course to improve the human capital as well, when these infrastructures could be built up, and accordingly the quality of human life could also improve along with the human capital. Let's talk about the statistical data in India. When we talk about the education, the literacy rate around 77 to 78%. There are the number of universities at around 1,000 or more universities in India. Even in fact, the school enrollment improved significantly under schemes like Sarva Shiksha Abhiyan. In terms of health, life expectancy is around 69 to 70 years. Infant mortality rate, that is IMR, that is 27 per 1000 live births. Doctor population ratio, that is improving but still below the ideal standards. The next one is a water and sanitation. Rural sanitation coverage, which also increased to 100% Swachh Bharat mission
claim, where is always clean the toilets, the roads, under this mission, Swachh Bharat mission, in the rural areas. And in fact, it also gave access to drinking water, which improved under Jal Jeevan mission. So that is these two missions, which is mainly for the sanitation and water, and how the clean drinking water has been improved to the human life under the Jal Jeevan mission. And the next is housing. When we talk about the housing, it also leads to a rapid growth in urban housing. There are plenty of you can see the government schemes which also leads to affordable housing initiatives which has been provided by the government, like you can say any housing facilities which can be affordable by the rural you can say people in urban who reside in urban areas, and that the cost of around in lakhs depends upon the size of the flats which comes under the government schemes. The next one is the importance of the social infrastructure. It improves the quality of life as it provides all those facilities that improves the quality of life of a human beings. So definitely it ultimately improves the life of human beings and the human capital. It also enhances the human capital formation. So when the standard of living of the people or a human being could improve, then it also ensure that the human capital could also formed. It also increases the productivity. It also reduces the poverty and inequality among the people who are residing in rural and urban areas. It also supports the long-term economic growth too. But there are major problems of social infrastructure that leads to an unequal access. That means the urban areas, that there is a huge differences between the urban areas and the rural areas as well, which also one of the problem which also leads to a poor quality of the public resource services. There could be a shortage of the skilled professional like doctors, teachers, lawyers, etc. And one of the major problem is the overcrowding in the public facilities like public toilets, etc. And these problem which also creates to a you can say unreasonable development as well. So when these problems would be improved and have a you can see the government initiatives to improve to provide skilled professionals who provide the services into the rural areas and the urban areas like doctors, teachers, lawyers, etc. It could also improve the quality of the you can say the services for the welfare of the public. And unequal access in terms of huge differences between the urban and the rural regions, than the one of the initiative which took by the government that gives an equal access. So any development or any infrastructure is to be constructed in urban areas, that also been constructed in the rural areas, that called the equal access, where the rural and the urban could equally use that services in the different states of India. So this is how the social infrastructure and its problems, which also needs to understand by the learners. And it's not only improves the quality of life, but also improves the human capital and productivity, which ultimately reduces the poverty and inequality too.
When it comes to the long-term economic growth, which always leads to all those facilities when it comes to education, health, drinking water and sanitation, communication, and then when it increases over a period of time, then ultimately the concept of the social infrastructure could arrive, and that leads to a long-term economic growth. When it comes to inequality and poverty, and that's when all these facilities to be provided to the human being, which improves their quality of life, and the capital formation is could also be formed. That means it could be refer, or it could be leads to reduce the poverty and inequality among the people. So when we talk about the productivity, so when these facilities are available, the more and more people would work towards the productivity, towards the production of goods and services, and how, and in this way they could also you can say improve their standards of living, and it also gives benefits to the industries and to the organization who are actually engaged in the rural and urban areas. So these are that's why it is very important to understand the concept of the social infrastructures in their respective areas, which leads to a quality of life, which leads to human capital, which leads to productivity, poverty, inequality, and at the end, it also leads to a long term economic growth. So, when we talk about the problems are many, but the most important problems which is always exist now in India too. When we talk about the unequal access is also be available in India when it comes to urban and the rural, you can say, disparities. The poor quality is also available when it comes to providing the facilities to the rural and urban people who are residing in these regions. And a skilled professional is always a shortage, is always a one of the you can say an issue and a concern in terms of numbers, where the specialized doctors and teachers are not available, you can say, in the rural areas and urban areas, and that is why the rural people are migrated to the urban people, which leads to the urbanization, and the overcrowding in public facilities, which always be a major concern when the facilities which are given by the government in terms of public toilets to use, in terms of any other hub to sit together and enjoy, and any other amusement parks, where the overcrowding is always a problem for the for all those you can see people who are actually residing nearby areas. So it could be a major issues and concern when it talk about the social infrastructures. And that's why the housing facility is also be a one of the you can see factor which seen a rapid growth in the urban housing facilities. And of course these urban housing schemes are also comes or initiate are also implemented by the government, so that the people who are residing in urban areas can have avail the services of an affordable housing facilities. So this is how the housing is also plays a very significant role in terms, or it could be termed as one of the major component of the social infrastructure. So this is how the statistical data when it comes to education, health, water and sanitation, which these are also the important components of the
you can see social infrastructure. In education, we always talk about the literacy rate, how much the number of universities and colleges in India, and how much the school enrollment it could improve the under the schemes which has been initiated by the government. In terms of health, we always talk about the life expectancy or the infant mortality rate, and we also think about the doctor population ratios as well. Water and sanitation. When we talk about the rural sanitation coverage, it also increased to 100% because of one of the mission called a Swachh Bharat mission claim. But when we talk, there is also another mission which always talk about the Jal Jeevan mission when we relates to provide an access to the drinking water in the rural and urban areas. That's all for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to a more and more interesting, relevant and important topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
ఈరోజు మనము శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, శాస్త్రీయ జాతీయ శాస్త్రం అంటే ఏంటి అనే విషయం గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఏదైనా కానీ ఒక విషయాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు, మరీ ముఖ్యంగా ఆధునిక యుగంలో మనం అంతా ఉన్నాము, 20వ శతాబ్దంలో మనం అంతా ఉన్నాం కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా శాస్త్రీయంగా ఉండాలి అనేది మన 20వ శతాబ్దము 21వ శతాబ్దం అనేది చెప్తుంది. 18, 19 శతాబ్దానికి 20వ శతాబ్దానికి 21వ శతాబ్దానికి ఒక తేడా ఏంటి అంటే, 20వ శతాబ్దం అనేది ఒక సైంటిఫిక్ యుగం, ఇది ఒక శాస్త్రీయ యుగం అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా మనము ఆలోచన విధానాన్ని వాడి, హేతుబద్ధత, లాజిక్ ఇవన్నీ వాడి మనము ఏదైనా కానీ డిసైడ్ చేస్తాం. అదే రకంగా మనకు ఎథ్నోగ్రఫీస్ చేసేటప్పుడు, అంటే మనం కనుక ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ చేసేటప్పుడు ఆంథ్రోపాలజీలో కానీ సోషియాలజీలో కానీ మనం సైంటిఫికంగా ఏ రకంగా ఉండాలి, అంటే మనం శాస్త్రీయంగా ఏ రకంగా ఉండాలి. శాస్త్రీయ విద్యా విధానం గురించి మనందరికీ తెలుసు. శాస్త్రీయ ప్రతిదీ కూడా శాస్త్రీయంగా ఉండాలి. ఇది మెడికల్ సైన్స్ అయినా కానీ, ఇంజనీరింగ్ అయినా కానీ, సోషల్ సైన్స్ అయినా కానీ ప్రతిదీ కూడా సైంటిఫిక్గా ఉండాలి అనేది ప్రతి వాళ్ళు కోరుకునేది. ఈ సైంటిఫిక్గా ఉండడం అంటే ఏంటి అనేది కూడా మీరు అంటే ప్రతిదానికి కూడా కొన్ని సూత్రాలు, కొన్ని పద్ధతులు ఇవి కనుక మనం పాటిస్తే దాన్ని మన శాస్త్రీయ పద్ధత ఉన్నట్టు మనం చెప్పొచ్చు. మనం ఎటువంటి పద్ధతులు వాడకుండా, ఎటువంటి ఆలోచన విధానం వాడకుండా, ఎటువంటి శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాలను వాడకుండా కనుక మనం చేస్తే దానికి మనము శాస్త్రీయ జాతి శాస్త్రం అని చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు వాడాలి. అంటే మనం ఒక మెథడాలజీ అంటూ ఉండాలి. మనకు ఆ మెథడాలజీతో కూడా కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉండాలి. ఆ సిద్ధాంతాలు మరియు ఆ యొక్క మెథడాలజీ రెండు కలిస్తేనే మనకు అది శాస్త్రీయ పరంగా మనకు ఉన్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. అంతేగాని మనము ఎట్లా పడితే అట్లా ఎథ్నోగ్రఫీ చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే మాలినోవ్స్కీ అనేవాడు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ శాస్త్రీయ జాతీయ శాస్త్రానికి ఒక పునాదులు వేసిన వాడు అని చెప్పొచ్చు. సోషియాలజీలో కానీ ఆంథ్రోపాలజీలో కానీ మనకు శాస్త్రీయ జాతీయవాదానికి పునాదులు వేసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే మాలినోవ్స్కీ అని చెప్పొచ్చు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, ఒక కమ్యూనిటీ గురించి మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే గోండ్స్, కోలామ్స్, లేకపోతే ముస్లిం కమ్యూనిటీస్, లేకుంటే ఇప్పుడు మనకు సుడానీస్, ఇలా కొన్ని ఎథ్నోగ్రఫిక్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి, కొన్ని చిన్న చిన్న కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి. వాటిని కనుక మనం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మనం కొన్ని శాస్త్రీయ పద్ధతులను మనం వాడవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఎట్లాంటి శాస్త్రీయ పద్ధతులు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చర్చ అనేది మనం చేద్దాం. మొట్టమొదటిసారిగా మాలినోవ్స్కీ అనే అతనే ఈ యొక్క శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీని కనిపెట్టాడని చెప్పొచ్చు. దీంట్లో ఏంటి శాస్త్రీయత అని మీరు అడగవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కానీ ఏం చేస్తాము అంటే మనం ఊహలతోటే ఎక్కువ గడుపుతాం. ఊహలు, రూమర్స్, మనకేంటంటే రూమర్స్ అంటే మీ అందరూ గాసిప్స్, రూమర్స్, ఊహలు, వీటితోటి మనం ఎక్కువగా రాస్తూ ఉంటాం, చూస్తూ ఉంటాం. మన దగ్గర పోయి ఎప్పుడు ఏం జరిగింది, వాస్తవాలు ఏంటి అనేది మనం చాలా తక్కువగా పరిశీలించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం. అట్లా కాకుండా మనము వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది తెలుసుకోవడంలోనే నిజమైనటువంటి శాస్త్రీయత దాగి ఉందని మనం చెప్పొచ్చు. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఎట్లాంటి ఉదాహరణ అంటే, ఒక రూమ్ ఉందండి. ఒక రూములో ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి ఒక క్యాండిల్ లైట్ పెట్టి ఇట్లా ఉన్నారు. మీరు అట్లా పోతా ఉన్నప్పుడు అది ఏమైంది, మనకు బయట నుంచి చూసే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది? అది బర్త్డే అన్న ఉంటుంది, లేకపోతే కరెంట్ అన్న పోయి ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకేదైనా జరిగి ఉంటుంది. ఇది మనం బయట నుంచి పోయే వాళ్ళకి, వాళ్ళ ప్రేమికులు వాళ్ళు ప్రేమించుకుంటున్నారు, లేకపోతే రహస్యంగా లైంగికంగా కలవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు. మనం ఏదైనా అనుకోవచ్చు. ఒక రాత్రి 8 గంటలకి ఒక యంగ్ కపుల్స్ ఒక క్యాండిల్ లైట్ని పెట్టుకున్నారు అంటే మనం బయట నుంచి పోయే వాళ్ళకి ఎట్లా అవబడుతుంది అంటే, అది మనం ఏదైనా కానీ దాన్ని చెప్పొచ్చు అన్నట్టు. అట్లా కాకుండా మనం వాళ్ళని అడిగామనుకోండి, ఆ క్యాండిల్స్ పెట్టే వాళ్ళని అడిగామనుకోండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు అని, దానివల్ల అప్పుడు నిజమైన సమస్య, సార్ కరెంట్ పోయింది సార్, అందుకని మేము ఇట్లా పెట్టాము అని చెప్తారు. అంటే అది దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఎమిక్ అప్రోచ్ అంటారు. అంటే ఇన్సైడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అంటే దాంట్లో ఒక చర్యలో పాల్గొన్న వ్యక్తుల యొక్క అభిప్రాయాలను మనం ఎమిక్ అప్రోచ్ అని మనకు సోషియాలజీలో ఆంథ్రోపాలజీ చెప్తారు. ఈ ఇన్సైడర్స్ వ్యూ అనేది చాలా ముఖ్యం. పివి నరసింహారావు గారు ఇన్సైడర్ అని రాశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏం జరుగుతుంది, దేశంలో ఏం జరుగుతుంది, ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎట్లా ఉందనేది బయట కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు వేరుగా ఉంటారు. ఇన్సైడర్ అని తాను లోపల ఉన్న వ్యక్తిగా ఏ రకంగా ఉన్నాడు అనేది రాశాడు.
ఆ పుస్తకం చాలా ఫేమస్ అయింది. అదే రకంగా ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ఒక వ్యక్తి, ఇప్పుడు కోయాలో ఒక ఉమెన్ ఉంది. ఆ ఉమెన్ ఒకరిని ఏదో చేస్తూ ఉంది. మనం మనం ఏమనుకుంటాం, ఏదేదో ఊహించుకుంటాం. అట్లా కాకుండా మనం ఆమెను అడిగి ఎందుకు చేస్తున్నావు అమ్మా అని మనం శ్రీదేవి అక్కని అడిగితే, శ్రీదేవి అంటే నేను కోయాలని చేసినప్పుడు ఉన్న స్త్రీ, అడిగామనుకో ఆమె మొత్తం చెప్తుంది ఇది దీనివల్ల ఇట్లా చేస్తున్నాము అని. అట్లా కాకుండా మనమే ఊహించుకొని మనకు చేస్తే ఏమైంది అంటే అది తప్పుడు సమాచారం, తప్పుడు మనకు ఫీల్డ్ వర్క్ చేసినట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. మనం ముస్లిమ్స్ మీద రీసెర్చ్ చేయాలి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటి గురించి మనం మాట్లాడాలి. అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులు, వాళ్ళ జీవన విధానము, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, మాకు డబ్బులు వద్దు ఏమొద్దు, మాకు శాంతి కావాలని కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ అనేది ఎప్పటికీ మత ఘర్షణలతోటి కోరుకుంటుంది. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాను అంటే, మాలినోవ్స్కీ అనేవాడు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క ఆంథ్రపాలజీలో ఈ ఇన్సైడర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని, ఈ ఎమిక్ అప్రోచ్ని పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఇతను వచ్చిన తర్వాత కొన్ని స్టేజెస్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నట్టు కొన్ని స్టేజెస్ని పెట్టాడు. అంటే ఏ రకంగా మనం అప్రోచ్ కావాలి, ఏ రకంగా ఒక సెలక్షన్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ఏ రకంగా డాటా సేకరణ చేయాలి, మనం ఏ రకంగా వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్గా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా అతను మొట్టమొదటిసారిగా రాశాడు. మాలినోవ్స్కీ అనేవాడు మీరు ఎట్లా పడితే అట్లా పోయి చేయడానికి, మీరు ఒక చిన్న ఫోటో తీయడానికి కూడా మీరు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఏదైనా ఒక వ్యక్తిని మనం ఫోటో తీయాలి అంటే దానికి మనం పర్మిషన్స్ అనేది అవసరం. అట్లా కాకుండా మన ఇష్టం ఉన్నట్టు ఫోటోలు తీయడానికి, మన ఇష్టం ఉన్నట్టు కమ్యూనిటీ ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి కుదరదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనుషులు, వాళ్ళంతా ఉంటారు కాబట్టి అట్లా కుదరదు. అయితే మొత్తంగా ఈ రకంగా మనకు సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా పెట్టినవాడు మనకి మాలినోవ్స్కీ అని చెప్పవచ్చు. ఇది ఏ రకమైనటువంటి సైంటిఫిక్ అని మీరు నన్ను అడిగితే నేను ఏమంటాను అంటే ఇది పాజిటివిస్ట్ అప్రోచ్ అని చెప్పొచ్చు. పాజిటివిస్ట్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక సైన్స్కి అయితే ఎట్లయితే మనకు కొన్ని నిబంధనలు అవన్నీ ఉంటాయో అదే రకంగా సోషల్ సైన్స్లో కూడా ఇది పాజిటివిస్ట్ అప్రోచ్, స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిస్ట్ అప్రోచ్ కిందకి మనకి ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది మనకు మొట్టమొదటిసారిగా ఇది పాజిటివిస్ట్లో భాగంగాను, ఇది స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిస్ట్ భాగంగాను ఈ యొక్క మనకు ఈ యొక్క శాస్త్రీయ అనేది వచ్చింది. అంటే ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్, ఒక క్వశ్చనీర్ ఉండడం, ఒక ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చనీర్ ఉండడం, ఒక క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చనీర్ ఉండడం, ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ ఉండడము, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫస్ట్ ఒక ప్రాబ్లమ్ని తీసుకోవడం, ఆ తర్వాత దాన్ని మనము ఒక సైట్ని సెలెక్ట్ చేయడము, ఆ తర్వాత ఒక మెథడాలజీని కనుక్కోవడము, ఆ తర్వాత డేటా కలెక్షన్ చేయడము, ఆ తర్వాత SPSS ప్యాకేజ్ పెట్టి దాన్ని యాడ్ చేయడము, ఆ తర్వాత ఎథ్నోగ్రఫిక్ రైటింగ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి రాయడము, ఆ తర్వాత కంక్లూడింగ్ రాయడం అనేది, ఒక న్యూయాన్స్గా రాయడం అనేది కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఒక రకరకాలైనటువంటి శాస్త్రీయ జాతీయవాదంలో రకరకాలైనటువంటి భాగాలని చెప్పచ్చు. మనము హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక నిమ్న కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళని మనం ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మేతరోళ్ళు ఉంటారు. మేతరోళ్ళు అంటే బుట్టలు అమ్మే వాళ్ళు, మన లెఫ్టెనెంట్ దోరుతూ వచ్చేవాళ్ళు, ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు అనేది మనకు ఎథ్నోగ్రఫీ వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు రాజస్థాన్ నుంచి వస్తారు ఉదాహరణకి, ఇక్కడ మన ఇగ్నో ముంగట వాళ్ళు ఇవి గాజులు, కమ్మలు, బుట్టలు ఇవన్నీ అమ్ముతూ ఉంటారు. వాళ్ళ మీద అసలు వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం ఏంటి, వాళ్ళు ఎక్కడ పడుకుంటారు, ఇక్కడ ఒక చిన్న కమ్యూనిటీని మనం ఒక మంచి ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం ఎందుకో మనం తీసుకోవాలి, ఆ తర్వాత సైట్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళు ఎట్లా బతుకుతున్నారో తెలుసుకోవాలి, ఆ తర్వాత మనం మెథడాలజీ తెలుసుకోవాలి, ఆ తర్వాత డేటా కలెక్షన్ చేయాలి, వాళ్ళలో భాగం కావాలి. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ని తెలియజేస్తారు. ఒకటి మొట్టమొదటిసారిగా శాస్త్రీయ జాతీయవాదం అంటే సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఈజ్ ది ఎమిక్ అప్రోచ్, అంటే ఇన్సైడర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది ప్రధానం. రెండోది భాష, అంటే ఒక భాష నేర్చుకోవడము, ఆ భాషలో మనము ప్రావీణ్యమై వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ కావడం అనేది రెండో అతిపెద్ద విషయం అని చెప్పొచ్చు మన శాస్త్రీయ జాతీయవాదంలో. మనం గోండ్స్ దగ్గరకు గోండ్ భాషలో మాట్లాడగలగాలి, కోయల దగ్గరకు కోయ భాషలో మాట్లాడగలగాలి. మనకు అందుకని పివి నరసింహారావు గారిని 18-20 భాషలు మాట్లాడిన తొలి ప్రధానిగా చెప్తూ ఉంటారు. మనకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రులకు అంత ఎవరికి కూడా అంత సాహిత్యపరమైనటువంటి డెప్త్ కానీ అవి కానీ ఏమి లేవు. అంటే ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాను అంటే, ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ చేయాలి, ఒక జాతి శాస్త్రంలో ఒక కేస్ స్టడీని మనం చేయాలంటే, శాస్త్రీయంగా చేయాలంటే మనం ఇవన్నీ కూడా చేయవలసి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవి చేయకుండా మనము శాస్త్రీయ జాతీయవాదాన్ని చేయగలుగుతాం అనేది మనం చాలా తప్పు. ఒకటి మొట్టమొదటిసారిగా మాలినోవ్స్కీ అనేవాడు దీన్ని క్యాచ్ చేశాడు, పునాదులు వేశాడు. టర్బినాల్ ఐలాండర్స్లో ట్రాబ్రియాండ్ ఐలాండర్స్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఏం చేశాడు, 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు
కష్టపడి వాళ్ళ జీవిత విధానాన్ని అన్ని కూడా తెలుసుకున్నాడు. ఎమిక్ అప్రోచ్ ద్వారా ఇదంతా సాధ్యమైంది. ఎథిక్ అప్రోచ్ అంటే బయట నుంచి కామెంట్ చేయడం, ఎమిక్ అప్రోచ్ అంటే ఉన్న వాటితో మనం తెలుసుకోవడం. ఈ ఎమిక్ అప్రోచ్ ద్వారా ఇదంతా సాధ్యమైంది. ఆ తర్వాత ఒక రీసెర్చ్ అనాలిసిస్, ఒక మోడల్ తయారు చేశాడు, డేటా కలెక్షన్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఆయన చెప్పడం అనేది జరిగింది. దీంతో పాటు లాంగ్వేజ్, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది టైం మనం ఇంత స్పెండ్ చేస్తున్నాము, ఆ తర్వాత ఏమేమి డేటా కలెక్షన్ చేస్తున్నాం, ఏ రకంగా చేస్తున్నాము అనేది కూడా మనకు చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఈ యొక్క శాస్త్రీయ జాతీయ శాస్త్రంలో. ఇది మాలినోవ్స్కీ అనేవాడు తొలి పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ అని చెప్పొచ్చు. పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ అంటే నువ్వు వ్యక్తిగతంగా ఒక రీసెర్చర్, సోషియాలజిస్టులు కానీ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు కానీ వ్యక్తిగతంగా ఆ ఫీల్డ్లోకి ఇన్వాల్వ్ కావడం. ఈ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ అనేది మనం వ్యక్తిగతంగా కోయల మధ్యలో కానీ, బోన్స్ మధ్యలో కానీ, కోలామ్స్ మధ్యలో కానీ ఒక రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, కొన్ని రోజుల పాటు మనము వాళ్ళల్లో జీవించగలగాలి. అంటే కొన్ని రోజుల పాటు కనుక వాళ్ళతో ఉండి మనం వాళ్ళతో సహజీవనం చేసి వాళ్ళ జీవన విధానం కనుక మనం కనుక చేస్తే దాన్ని పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ అంటారు. మొట్టమొదటిసారిగా పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ చేసిన వాడు మాలినోవ్స్కీ. మొట్టమొదటిసారిగా ఎమిక్ అప్రోచ్ను చేసింది మాలినోవ్స్కీ. మొట్టమొదటిసారిగా సైంటిఫిక్గా ఉండాలి, థిక్ డిస్క్రిప్షన్ ఉండాలి అని చెప్పింది మాలినోవ్స్కీ. ఒక డాటా డైరీ ఉండాలి, స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ ఆఫ్ డైరీ అని ఒక బుక్ కూడా రాశాడు. అది ఏ రకంగా ఉండాలనేది కూడా చెప్పింది మాలినోవ్స్కీ. ఒక మొత్తం దీనికి ఆద్యుడు అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మాలినోవ్స్కీ అనేవాడు ఈ శాస్త్రీయ జాతీయవాదానికి ఒక ఆద్యుడు అనడంలో మనకి ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఆయనను ఫాలో కావడము, ఆయన స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనిస్ట్, పాజిటివిస్ట్ దృక్పథంతో చేయడము, ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. అయితే దీంట్లో ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, అండర్స్టాండింగ్ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒకటి పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్, ఎమిక్ అప్రోచ్, దాంతోపాటు క్వశ్చనర్స్ అంటే క్వశ్చనర్కున్న ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ గల తేడా ఏంటి అని మీరు అడగవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు 2 రకాలుగా మనం ఎథ్నోగ్రఫీ అకౌంట్ చేయొచ్చు. ఒకటేమో క్వశ్చనర్, వాళ్ళ దగ్గర పోయి మనం క్వశ్చన్స్ అడిగితే ముందే క్వశ్చన్స్ వేసుకొని వాటి తెలుసుకోవడము అనేది ఒక పద్ధతి అయితే, ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అనేది కూడా ఇంకొక పద్ధతి. ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా మీటర్డ్ అన్నమాట. మీటర్డ్ అంటే ఆన్సర్ చెప్పేవానికి ఎటువంటి అవకాశం లేదు దాంట్లో రాయడానికి కానీ చెప్పడానికి. ఇప్పుడు అదే మనకు ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్, ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు షెడ్యూల్డ్ ఇంటర్వ్యూ. ఉదాహరణకి మనకు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ వాళ్ళు చేసే ఒక షెడ్యూల్ కనుక మీరు తీసుకుంటే, అంటే ఫ్యామిలీ నేషనల్ హెల్త్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళది అట్లాంటి దగ్గర మీరు షెడ్యూల్ ఒకటి తీసుకుంటే అది ఆ షెడ్యూల్డ్ ఇంటర్వ్యూ అనేది చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. ఎంతమంది పిల్లలు, ఎస్ ఇంతే ఉంటుంది. దాంట్లో మీరు చెప్పడానికి చేయడానికి ఏమి ఉండదు. ఇంటర్వ్యూ మనకు క్వశ్చనర్స్లో ఏంటంటే అది కొంచెం ఓపెన్ ఎండెడ్. అంటే దాంట్లో మనం కొంచెం రాయొచ్చు. ఏదన్నా మీకు ఎంతమంది పిల్లలు అంటే నాకు 2 పిల్లలు, కానీ ఇంకోవాడు కూడా ఉండేవాడు, కానీ వాడు లేడు, ఇప్పుడు ఇట్లా జరిగింది అని రాయొచ్చు. క్వశ్చనర్లో సాధ్యమైంది, కానీ ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్లో అది సాధ్యం కాదు. అంటే ఈ రకంగా మన క్వశ్చనర్కి ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్కి చాలా తేడా ఉంది. అది ఏ రకంగా మనం గిరిజన ప్రాంతాలలో వాడాలి, ఈ రెండింటి గల తేడా ఏంటి, పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి, ఎమిక్ అప్రోచ్ ఏంటి, ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు మనం దాంట్లో ఉండాలి, మనం సైంటిఫిక్గా ఏ రకంగా దీన్ని అనలైజ్ చేయాలి అనేది మనకు మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పింది మాలినోవ్స్కీ అని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ పాఠంలో సామాజిక శాస్త్రాల్లో జాతి శాస్త్రం, సాంప్రదాయం గురించి, ఎథ్నోగ్రఫీ యొక్క వివిధ పద్ధతుల గురించి కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. ఎథ్నోగ్రఫీని ఎన్ని రకాలుగా చేస్తారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం. ఎథ్నోగ్రఫీలో కొత్త విధానాల గురించి, అంటే న్యూ మెథడాలజీస్ ఎట్లా వచ్చాయనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. స్త్రీవాద జాతీయ శాస్త్రం వివిధ దశల గురించి మరియు ఎథ్నోగ్రఫీ యొక్క 2 ముఖ్యమైన విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అంశాల గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. అంటే దీంట్లో ఫెమినిస్ట్ ఎథ్నోగ్రఫీ ఎట్లా ఉంటుంది, వివిధ దశల గురించి ఎథ్నోగ్రఫీ 2 ముఖ్యమైన విశ్లేషణాత్మకం, అంటే అనలిటికల్గా టూల్గా ఏ రకంగా ఉంటుంది ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది కూడా మనం దీంట్లో తెలుసుకుంటాం. శాస్త్రీయ జాతి శాస్త్రం గతం మరియు ప్రస్తుతం, అంటే ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండేది, ఈ యొక్క సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా మనం ఇంతకుముందు చర్చించినట్లు ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఒక పద్ధతి మరియు పద్ధతి 2. దీన్ని ఆంథ్రోపాలజీ మరియు ఇతర సామాజిక శాస్త్ర విభాగాల్లో సంస్కృతిని మరియు సారూప్య సంస్కృతిని పంచుకునే సమూహాల్లో జీవించడం అంటే ఏమిటో వివరించడానికి ఉపయోగించాం. మనం సోషియాలజీలో కానీ ఆంథ్రోపాలజీలో కానీ ఎట్లా దీన్ని వాడాలంటే సాంఘిక శాస్త్ర విభాగాల్లో సంస్కృతిని, కల్చర్. విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ కల్చర్ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఈ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ని రాయడానికి సారూప్య సంస్కృతిని పంచుకునే సమూహాలు, అంటే ఒకే రకమైన సిమిలర్ మనకు కల్చరల్ని పంచుకునే ఒక సమూహాలను జీవించడం అంటే
ఇట్లాంటి వాటిని వివరించడానికి మనం ఎథ్నోగ్రఫీని ఉపయోగించుకున్నాం. అది టర్బినల్ ఐలాండర్సే కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు రెడ్ క్లిఫ్ బ్రౌన్ రాసినటువంటి అబ్బాయి కానివ్వండి, మనకు కమింగ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్ సమూహం అనేది కానీ, లేకపోతే ఇవాన్ రిచార్డ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నాయంటే సంస్కృతి ఎలా ఉంది, కల్చర్, ఈ కల్చరల్ సంస్కృతి అనేది ఎట్లా ఉంది అనేది, ఆ సారూప్య సంస్కృతిని పంచుకునే సమూహాల్లో జీవించడం అంటే ఏంటో కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుందాం. ఎథ్నోగ్రఫీ ఎక్కువగా ఆంథ్రోపాలజీ సంబంధించిన అయినప్పటికీ సామాజిక శాస్త్రాల్లో కూడా దీనికి లోతైన ఉపయోగం ఉంది. ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది మామూలుగా మొదట్లో మనం చూసినా కానీ ఇప్పుడు చూసినా కానీ గిరిజన ప్రాంతాలు, ఇంకా మన అండమాన్లో ఎవరున్నారు, అక్కడ ఎవరున్నారు, ఇట్లా ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ఎక్కువగా మనకు ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే సామాజిక శాస్త్రాల్లో కూడా దీనికి లోతైన ఉపయోగం ఉంది. ఉదాహరణకి మనకు చికాగో స్కూల్ ఉంది. చికాగో స్కూల్ వాళ్ళు అర్బన్ ఎథ్నోగ్రఫీస్ మొదలుపెట్టారు. మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఇది స్ట్రీట్ కార్నర్ సొసైటీ అని. ఈ రకంగా సామాజిక శాస్త్రం అర్బన్ ఎథ్నోగ్రఫీ చేయడానికి మనకి యొక్క ఆంథ్రోపాలజీ నుంచి మనం తెలుసుకున్నాం అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ మాలినోవ్స్కీ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫీల్డ్ వర్క్ సంస్కృతి శాస్త్రీయ విధానాన్ని అభివృద్ధి చేసిన మొదటి వ్యక్తి. అంటే దీనికి ఇవన్నీ ఉండాలి అని మొట్టమొదటిసారిగా రాసిన వాడు ఎవడు అంటే అది మనకు మాలినోవ్స్కీ అని చెప్పొచ్చు. అంటే శాస్త్రీయ పరంగా ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఇట్లా చేయాలి అని చెప్పిన వాడు మనకు మాలినోవ్స్కీ, బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది అధ్యయనాల్లో ఉన్న సమూహాల్లో ఎథ్నోగ్రఫర్స్ ఇంటెన్స్ భాగస్వామ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సమూహాల సామాజిక పద్ధతులను సమాచారం అందించే వారి దృక్పథంతో కూడిన ఎమిక్ అప్రోచ్ ద్వారా బాగా అర్థం చేసుకోవాలని మాలినోవ్స్కీని పట్టుబట్టారు. మాలినోవ్స్కీని ఏమంటాడు అంటే ఎమిక్ అప్రోచ్, ఇంతకుముందు నేను మొదట్లో చెప్పినట్టు ఎమిక్ అప్రోచ్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యము. వాళ్ళు ఇన్సైడర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి తెలుసుకోవాలి అని మొట్టమొదటిసారిగా మనకి ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీ ఏ రకంగా చేయాలని దాంట్లో చెప్తూ ఇతను ఏమన్నాడు అంటే మనకు ఇది ఈ యొక్క ఇన్సైడర్స్ వారి నుంచి దుఃఖం నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అనేది మాలినోవ్స్కీ పట్టుబట్టాడు. అంటే మన ఉద్దేశం కాకుండా మన విలువలు, మన ఆలోచన విధానం మనది కాకుండా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది వాళ్ళ యొక్క దాని ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలనేది మాలినోవ్స్కీ పట్టుబట్టాడు అనేది ఇక్కడ మనకు చాలా అర్థమవుతుంది. ఏ సామాజిక కమ్యూనిటీ అయినా కానీ ఏదైనా కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజంలోని వ్యక్తులు ఆలోచుకుంటున్నారో వాళ్ళ దృక్పథం నుంచి మనం ఎమిక్ అప్రోచ్ ద్వారా ఒక కమ్యూనిటీని అర్థం చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. శాస్త్రీయ జాతీయ శాస్త్రం అర్థం చేసుకోవడం వల్ల ఇట్లా అండర్స్టాండింగ్ ది సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీ. ఒక శాస్త్రం ఎథ్నోగ్రఫీకి మరియు ఇతర సామాజిక శాస్త్ర ప్రవర్తన శాస్త్రాలకు మధ్య పరిశోధన పద్ధతిలో తేడా ఉంది. అంటే సోషల్ బిహేవియర్, సోషల్ సైన్స్, సోషల్ బిహేవియరల్ సైన్స్ అంటే సైకాలజీ, ఇట్లాంటి వాటికి ఎథ్నోగ్రఫీకి చాలా తేడా ఉంది. ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ దాని గురించి మనం చాలా స్పష్టంగా రాయడం. సోషల్ సైన్సెస్ మరియు హ్యుమానిటీస్కి సంబంధించి ఈ పరిశోధన పద్ధతిలో తేడా ఉంది అనేది ఇక్కడ మనకు వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటి విషయం. అంటే మనకు ఇదేంటి అంటే ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది మనకి ఎథ్నోగ్రఫిక్ దాంట్లోనూ ఆ తర్వాత సామాజిక హ్యూమన్ బిహేవియర్లో కూడా చాలా తేడా ఉంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇతర విభాగాల మాదిరిగా కాకుండా ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది. మొదట అధ్యయనం చేయబడుతున్న వ్యక్తుల కార్యకలాపాలను మరియు వ్యక్తులు తమ చర్యలను హేతుబద్ధతో ఎలా సమర్థించుకుంటారో అన్వేషించాలి. ఎథ్నోగ్రఫీలో ఏంటంటే వ్యక్తులు తమ యొక్క కార్యక్రమాలని మరియు వ్యక్తుల యొక్క తమ చర్యలని హేతుబద్ధతో అంటే రేషనల్గా ఏ రకంగా వాళ్ళు సమర్థించుకుంటున్నారు అనేది మనం మొట్టమొదటిసారిగా చేయవలసినటువంటి పని. ఎథ్నోగ్రఫీ వారి చర్యలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు వాటిని స్వంత అవగాహనతో లేదా సిద్ధాంతం అనుసంధానించడానికి ముందే ఎథ్నోగ్రఫీ అతి ముఖ్యమైన విషయం. వారి చర్యలను అర్థం చేసుకోవడానికి వాటిని వారి స్వంత అవగాహనతో లేదా సిద్ధాంతాలతో అనుసంధానించడానికి ప్రయత్నించే ముందు ఎథ్నోగ్రఫీ చాలా ముఖ్యం. అంటే వాళ్ళ సొంత ఆలోచనలు, వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు, చదువుకున్న వాళ్ళకి సిద్ధాంతాలు కాదు, సామాన్య మానవులు కూడా సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి. దీన్ని అనుసంధానించడానికి ఇదంతా జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ కారణంగా డేటాను సేకరించే సాధనాలు పరిశోధన యొక్క లక్ష్యాల ప్రకారం మెరుగు పెట్టబడతాయి. అంటే డేటాను మనం ఏ రకంగా సేకరించాలి, మనం లక్ష్యాలను ఏ రకంగా ఎంచుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క దీంట్లో
ఎథ్నోగ్రఫీలో అర్థమవుతుంది. ఎథ్నోగ్రఫీలో పాల్గొనే వారి పరిశీలన ఉంటుంది కాబట్టి డేటాను సేకరించడానికి ఎథ్నోగ్రఫీకి ప్రాథమిక సాధనాల్లో ఎథ్నోగ్రఫిక్ కళ్ళు మరియు చెవులు ఉంటాయి. అంటే మనం ఎథ్నోగ్రఫీలో పాల్గొనేటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ కళ్ళు చెవులు ఎట్లయితే ఉంటాయో అదే రకంగా ఎథ్నోగ్రఫీకి కూడా కళ్ళు చెవులు ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం. శాస్త్రీయ జాతి శాస్త్రాన్ని సూచించడం. శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీ కూడా సాంప్రదాయ క్రమంలో అమర్చబడిన అనేక కీలక భాగాలను కలిగి ఉంటుంది. శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీలో ఉన్న దశల గురించి పండితులు మరింత ఖచ్చితమైన వివరణ అందించారు. శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీ పరిశోధనను నిర్వహించడం వివిధ దశలకు మనం చర్చిస్తాం. అంటే ఈ యొక్క మిగతా ఎథ్నోగ్రఫీకి సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీకి గల తేడా ఏంటి అంటే దీనికి చాలా స్పష్టమైనటువంటి కొన్ని సూత్రాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే సైంటిఫిక్ దానికి చాలా స్పష్టమైనటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఒక సిమ్ తీసుకుంటే ఎట్లయితే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయో, మనం ఒక రేడియో, ఒక ఫిలిప్, లేకపోతే బట్టలు కొంటే ఎట్లా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయో, ఈ యొక్క సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీకి కూడా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అవి ఏందో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. యాక్సెస్ను పొందడం అంటే మొట్టమొదటిసారిగా మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ప్రాంతాన్ని మనం ఎన్నుకోవడం. ఆ ఎన్నుకున్న తర్వాత మనం ఏ రకంగా దాన్ని యాక్సెస్ అంటే దానికి మనము యాక్సెస్ అంటే మనం అక్కడ పోయి మాట్లాడగలగాలి, వాళ్ళతో స్నేహం చేయగలగాలి. అధికారిక ప్రవేశం అనేది చాలా ముఖ్యం. కానీ ఆలోచించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఒక ఎథ్నోగ్రఫర్ ఆ సమూహంలో ఎలా మునిగిపోతాడు ఉన్న సందర్భాలలో మన జాతీయ శాస్త్రం చాలా చెప్తుంది. అంటే యాక్సెసింగ్ ఏ కమ్యూనిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ విషయం అని చెప్పొచ్చు. ఒక కమ్యూనిటీని ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏ రాజకీయ పార్టీ ముస్లిమ్స్ అంటే ఉదాహరణకు ఇండియాలో బీజేపీకి యాక్సెస్ లేదు అంటారు, కాంగ్రెస్ ఉంది అంటారు, కమ్యూనిస్ట్లకు ఉంది అంటారు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రాజకీయాలైనా ఎథ్నోగ్రఫీ అయినా ఏదైనా కానీ మనకు యాక్సెస్ని పొందడం అనేది మొట్టమొదటిసారి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విషయంలో ఎథ్నోగ్రఫర్ ఆ సమూహంలో ఎలా మునిగిపోతాడు అంటే ఏ రకంగా ఉంటుంది, ఎన్ని సందర్భాలలో ఈ యొక్క శాస్త్రీయ జాతి శాస్త్రం ఉంటుంది అనేది కూడా మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే యాక్సెసింగ్ ఏ కమ్యూనిటీ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ది సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీ అని మనం చెప్పొచ్చు. సమూహానికి తను ప్రదర్శించుకోవడం అంటే ఒక కమ్యూనిటీ ఇప్పుడు మనం తండాల మీద మీరు రీసెర్చ్ చేశారనుకోండి, దేవుని తండా, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీల ఎడ్యుకేషనల్ హెల్త్ ఇండికేసిస్ అని చేసామనుకోండి. ఒక తండా, దేవుని తండో, పెద్దగా తండో ఇవన్నీ చేసామనుకోండి. మనం ఆ తండాలు చేయాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సమూహానికి మనం అంటే ఎవరు మనం చెప్పుకోవాలి. అంటే ఎవరు, మనం ఏ రకంగా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం, మనం ఏ రకంగా వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాం, మన స్టడీ అనేది ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అనేది వాళ్ళ సమూహానికి మనం ప్రదర్శించుకోవడం జరుగుతుంది. సమూహానికి తాను ప్రదర్శించుకోవడం అంటే ఒక జాతి శాస్త్రవేత్త తాను పాల్గొనే వారి పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో, వారి ముందు ఎలా కనిపించాలో నిర్ణయించడం. మనం ఎట్లాంటి ఇప్పుడు మనం ఒక దగ్గర పోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో మనం అట్లా బిహేవ్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఎట్లా కనిపించడానికి ఇష్టం మనం అట్లా ఉండాలి. అట్లా కాకుండా మన ఇష్టం ఉన్నటువంటి మనం షార్ట్ వేసుకొని ఇంటర్వ్యూ పోయాలనుకో తని పంపిస్తారు. అట్లా కాకుండా మనం కొంచెం ఫార్మల్గా పోయామనుకోండి దాని యొక్క వాతావరణం వేరుగా ఉంటుంది. అధ్యయనంలో ఉన్న వ్యక్తుల వాతావరణానికి అనుకూలంగా మరియు ఇతరుల సంబంధాలు ఎలా ఏర్పరచుకోవాలో కూడా ఇది ఎథ్నోగ్రఫీ పోషించే పాత్ర సృష్టిస్తుంది. అంటే ఈ సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీ చేయాలంటే ఈ ఎథ్నోగ్రఫీ అకౌంట్ చేసే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు చేయడానికి వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేది మనం తెలుసుకొని ఆ రకంగా కనుక మనం చేస్తే అదేమైంది అంటే ఒక సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీ అయింది అని మనం చెప్పవచ్చు. అలా కాకుండా మనం ఎట్లా పడితే అట్లా చేస్తే మాత్రం అది సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీ అనిపించుకోవాలి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే మనం ఏదైతే ఒక కమ్యూనిటీని ఎన్నుకుంటున్నామో వాళ్ళకి ఎట్లాంటి విషయాలు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి, మనం ఏ రకంగా వాళ్ళని మనం దగ్గర కాగలుగుతాం, వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఎట్లా పొందగలుగుతాం అనేది ఇక్కడ మనం చూడవలసినటువంటి విషయం. ఇది సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీలో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ప్రధానమైనటువంటి విషయం అని మనం చెప్పొచ్చు. మర్యాద ఏ రకంగా ఉండాలి, వాళ్ళతో సంభాషించేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ సమయాన్ని స్థానాన్ని బట్టి ఏ రకంగా గౌరవించాలి, వాళ్ళ నీతులు ఏంటి, నియమాలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇవన్నీ చూడవలసి ఉంటుంది. ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీకి ఒక్కొక్క నీతి ఉంటుందండి. ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీకి ఒక్కొక్క నీతి ఉంటుంది. దళితులైనా, బీసీ అయినా, మైనారిటీస్ అయినా, క్రిస్టియన్స్ అయినా, లేకపోతే తెలంగాణ వాళ్ళైనా, ఆంధ్ర వాళ్ళైనా, ఎవరైనా కానీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీకి ఒక్కొక్క నీతి ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఒక్కొక్క కల్చర్ ఉంటుంది. ఈ కల్చర్ని మనం చదవడం, వాళ్ళ నీతి నియమాలు గురించి తెలుసుకోవడం. కొంత బిజినెస్ గుజరాత్ అనుకోండి, వాడు ఏది అనేది చివరికి రూపాయి సంపాదించాలనేది మన నీతి.
ఆ నీతి అనేది ఎట్లా ఉంటుంది, మనం ఎట్లా దాన్ని గౌరవించాలి అనేది మనం చూడాలి. మనం చాలా జోక్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏ రకంగా ఉంటారు అనేది, కొట్టులో ఉన్నప్పుడు కానీ బయట ఉన్నప్పుడు కానీ ఏ రకంగా ఉంటారు, చాలా జోక్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ మీద. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎలా ఏర్పరచుకోవాలి, మనం ఏ రకంగా మన సమూహానికి దగ్గర కావాలి, మనం టఫెస్ట్ కమ్యూనిటీతో కూడా మనం ఇంటర్వ్యూ ఎథనోగ్రఫిక్ అకౌంట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళకి మనం మర్యాదగా సమూహాన్ని ప్రదర్శించుకోవడం జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత వాళ్ళతో మన స్నేహం ఇవన్నీ వల్ల మనకు స్థలాన్ని గౌరవంతో నీతి నియమాలు పాటించడం వల్ల మనకేంటంటే ఇది రెండో స్టెప్గా మనం చెప్పవచ్చు. మొదటి స్టెప్ ఏమో యాక్సెస్ పొందడము, రెండో స్టెప్ ఏమో డెమోన్స్ట్రేటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు ది కమ్యూనిటీ అని చెప్పవచ్చు. తర్వాత మూడోది ఏంటంటే డేటా సేకరణ, సమాచార రికార్డింగ్, ఫీల్డ్ నోట్స్. ఎప్పుడైతే మనం ఈ రెండు యాక్సెసిబిలిటీ ఆ తర్వాత డెమోన్స్ట్రేషన్ టు ది కమ్యూనిటీ ఎప్పుడైతే జరిగిందో మనం ఏం చేస్తామంటే డేటా సేకరించడం అనేది వాళ్ళు ఏ రకంగా ఉన్నారు, ఏంటి, వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఆడవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, మగవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏ డ్రెస్ చేస్తారు, ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తారు, వాళ్ళకు వేరే వాళ్ళ సంబంధాలు ఏంటి, ఇట్లాంటివి డేటా సేకరణ, వాళ్ళ వస్త్రధారణ ఏంటి, వాళ్ళ ఆహారం ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క స్నాన ఆచారాలు ఏంటి, వాళ్ళ దేవుళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ దయ్యాలు ఎవరు, వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు ఎట్లా ఉంటాయి, వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఎట్లాంటి రిట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కనుక మనం డేటా సేకరణ చేసామనుకోండి, అది మనకు డేటా సేకరణ, సమాచారము, రికార్డింగ్ మరియు ఫీల్డ్ నోట్స్ ఇవి మనకు జరుగుతుంది. డేటా సేకరణ ప్రక్రియలో ఫీల్డ్ నోట్స్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది. మనం ఫీల్డ్ నోట్స్ చేయకపోతే అది మనకు అదేమవుతుంది అంటే అది మనకు ఎథనోగ్రఫిక్ అకౌంట్ కాదు అని చెప్పవచ్చు. ఫీల్డ్ నోట్స్ అనేది చాలా ప్రధానంగా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఫీల్డ్ నోట్స్ అనేది ఎథనోగ్రఫిక్ డేటా సేకరణ యొక్క సాంప్రదాయ మార్గం. అంటే ఫీల్డ్ నోట్స్ తయారు చేయడం అనేది మొట్టమొదటిగా వస్తున్నటువంటి ఒక సాంప్రదాయం. మనం నోట్బుక్ పట్టుకొని మనం పోయి వాళ్ళు చెప్తామని రాసుకుంటే అది మొట్టమొదటిసారిగా అది డేటా సేకరణ సాంప్రదాయ మార్గం అనేది మొట్టమొదటిసారి అనేది ఎథనోగ్రఫిక్ డేటా సేకరణ ఒక సాంప్రదాయ మార్గం. అంటే ఈ డేటా సేకరణ అనేది మనం డైరీ ద్వారా చేయాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రారంభ కాలంలో ఫీల్డ్ నోట్స్తో ఎక్కువగా చేతితో రాసేవారు. ఒకప్పుడు మైల్నోస్కి, రెడ్కి, బ్రౌన్ వీళ్ళంతా చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకు చేతితో ఎక్కువగా రాసేవారు. కానీ ఆధునిక సాంకేతిక యుగంలో ఫీల్డ్ నోట్స్ డ్రాఫ్ట్ చేయరు. అంటే ఫీల్డ్ నోట్స్ ఫ్లాప్లో అంటే మనకు ఏంటంటే ఇవి ఉంటాయి కదా స్మార్ట్ ఫోన్లు, ఆ తర్వాత మనకు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో మనకు రికార్డ్ డ్రాఫ్ట్ చేయబడతాయి. అయితే చాలాసార్లు ఎథనోగ్రాఫర్ డేటాను రికార్డ్ చేసేయడం మరియు సేకరించి కష్టంగా భావిస్తారు. అని ఎథనోగ్రాఫర్స్ గారికి ఏంటంటే రికార్డ్ చేయడము, డేటాను సేకరించడం అనేది ఒక్కోసారి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. దీన్ని అధిగమించడానికి పరిశోధనకు అవసరమైన డేటా సేకరణ రకం గురించి ఎథనోగ్రాఫర్స్ ముందస్తు సమాచారం ఉంటుంది. అంటే ముందే ఎథనోగ్రాఫర్స్ కొంతమంది ఏంటంటే ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ డేటా ఉంటుంది, ఎవడు మనకు సహాయం చేస్తాడు, ఇట్లాంటి ముందస్తు సమాచారం కొంతమంది వాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళు ఈ యొక్క డేటా సేకరణ, సమాచారము, రికార్డింగ్, ఫీల్డ్ నోట్స్ ఇవన్నీ చేస్తారనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే చాలాసార్లు జరిగింది ఏమిటంటే పరిశోధన పాల్గొనే ప్రతి వారి స్పందనలను గుర్తు తెచ్చుకోవడం లేదా లేకపోవడం, పరిశోధన పాల్గొనే వారి స్పందనలను గుర్తు తెచ్చుకోలేకపోవడం. అంటే ఒక్కోసారి ఏమైందంటే అంటే మనం మాట్లాడితే ఒక్కోసారి ఒక్కో రకంగా బిహేవ్ చేస్తారు. మనం నోట్స్ రాసేటప్పుడు అది వాడు ఏ రకంగా ఎప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేశాడు అనేది మనం నోట్స్ ఫీల్డ్ నోట్స్ కనుక రాస్తే అది కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది చాలా ప్రధానమైనది. మొత్తము ఒక ఎథనోగ్రఫీలో డేటా సేకరణ, సమాచారం రికార్డింగ్, ఫీల్డ్ నోట్స్ అనేది అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ఈ యొక్క ఎథనోగ్రఫీలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం అంటారు. అదేవిధంగా రిమెంబరెన్స్ అంటే మనం ఒక్కోసారి అప్పుడు ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు మా అమ్మ నాన్న బతికినప్పుడు ఏముంది, ఏం జరిగింది అనేది నేను నాకు అవన్నీ గుర్తు ఉంటే ఒకసారి ఏడుస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు నాకు నేను. అంటే అదంతా రికార్డింగ్ అన్నట్టు, రికార్డింగ్. మనం అంతా అమ్మ నాన్నతో ఎట్లా ఉన్నారు, ఊళ్ళో ఎంత ఎట్లా ఉన్నారు, మనం ఇట్లాంటి కష్టాలు పడ్డారు. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు డేటా సేకరణ, సమాచారం రికార్డింగ్, ఫీల్డ్ నోట్స్ అనేది దీంతో పాటుగా మనకు రికలెక్షన్, డేటా రికలెక్షన్ అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎథనోగ్రఫిక్ డేటాను విశ్లేషణ తర్వాత విషయం ఏంటంటే ఎథనోగ్రఫిక్ డేటా విశ్లేషణ అనేది థీమ్ల ఆధారంగా డేటాను యూనిట్లుగా మార్చడంతో ప్రారంభమవుతుంది. చాప్టరైజేషన్ చేయాలి, లేకపోతే ఈ డేటా నిర్మాణాత్మకం కానీ మొత్తం సమాచారంలో కనిపించవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఒక కమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఉదాహరణకు వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఏంటి, అదొక యూనిట్. వాళ్ళ యొక్క భాష ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క దాన్ని ఏ రకంగా ఉంటారు, అదొక యూనిట్. వాళ్ళ హెల్త్ ఎట్లా ఉంటుంది, వాళ్ళ తిండి ఎట్లా ఉంటుంది, అదొక యూనిట్. ఆ తర్వాత వాళ్ళ కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఫెస్టివల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఒక యూనిట్.
అంటే ఇట్లా మనం అనేక థీమ్ల ఆధారంగా మనం డేటాని అమర్చడంతో ప్రారంభమవుతుంది. లేకపోతే ఈ డేటా మనం మొత్తం కలుగాపులుగం అయిపోయి అసలు ఆ డేటా ఏందో అర్థం కాదు. ఇప్పుడు మన కూరగాయలు, మనకు ఉదాహరణ కూరగాయలు మనం కొంటున్నాం అనుకోండి, వాడు అమ్మేవాడు టమాటాలు, వంకాయలు, బెండకాయలు అన్ని కలిపి అక్కడ పెట్టాడు కదా. దేని దాన్ని ఒక యూనిట్లుగా పెట్టినట్టుగా వంకాయలని ఒక యూనిట్గా, దొండకాయలని ఒక యూనిట్గా, పప్పులని ఒక యూనిట్ ఇట్లా పెడతాడు. లేకపోతే మొత్తం కలిపి అట్లా పెట్టాడు కదా. పెడితే అది ఏమైంది అప్పుడు ఏమైంది అంటే మొత్తం కలిసిపోయి ఏది ఏంటి అనేది మనకు చాలా కష్టమైంది. అందుకే డేటాను థీమ్ల వారిగా యూనిట్లుగా అమర్చడం అనేది చాలా ముఖ్యం. డేటాను వివిధ యూనిట్లుగా అమర్చే ప్రక్రియను కోడింగ్ అంటారు. అంటే కోడింగ్ అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క కల్చరల్ ఇష్యూస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, అవన్నీ వీటన్నిటిని ఏమంటారంటే మన కోడింగ్ అంటారు. ఇది డేటాను చదవడం మరియు చదవడం ద్వారా వస్తుంది. అంటే అదే పని మనం డేటా మళ్ళీ చదివితే ఏమైందంటే ఏది ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. తద్వారా వాటిని ఇతివృత్తంగా వేరు చేయవచ్చు. ఎథ్నోగ్రఫిక్ పరిశోధనలో 2 రకాల కోడింగ్లు ఉన్నాయి. మొదటిది ఇండెక్స్ కోడింగ్. ఇది చదివిన డేటాకు ఎటువంటి అర్థాన్ని జోడించాలి. కోడింగ్ యొక్క రెండవ రూపం ఓపెన్ కోడింగ్. ఇది డేటా విశ్లేషణ యొక్క తర్వాత దశలో జరుగుతుంది. దీనికి డేటాను అర్థం జోడించడం ముఖ్యం. కోడింగ్ యొక్క మొదటిది ఏంటంటే ఒక డేటాను చేయడం, 2, 5 ఇట్లా డేటా చేస్తాం. రెండోది ఏంటంటే దానికి అర్థాన్ని జోడిస్తాం. ఇది కింద రాస్తాం కదా, ఇంతమంది ఇట్లా పెరిగారు, ముస్లిమ్స్ పెరిగారు, హిందూస్ పెరిగారు, క్రిస్టియన్స్ పెరిగారు, వీళ్ళ హెల్త్ ఇట్లా ఉంది, ఇట్లా రాస్తాం కదా. దాన్ని మనం దానికి ఒక రకమైన రూపం ఇస్తాం. ఇది చాలా ముఖ్యం. అధ్యయనం చేయబడిన వ్యక్తులు దైనందిక జీవితాలు వివరించడానికి ఎథ్నోగ్రఫర్లు వారి యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ అధ్యయనాల కోసం పెద్ద మొత్తంలో సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. మొత్తంగా సమాచారం ఎక్కువ మొత్తంలో మనకు ఎథ్నోగ్రఫర్స్ సేకరిస్తారనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సేకరించిన ఈ పెద్ద మొత్తంలో డేటాను బట్టి డేటాను విశ్లేషించే ప్రక్రియ ఎథ్నోగ్రఫర్లు చాలా సవాలుగా మారుతుంది. అంటే ఒక్కోసారి ఏమైందంటే మనకు విపరీతమైనటువంటి డేటా వచ్చేస్తుంది. ఆ డేటాని మనము చేయాలి అంటే చాలా రిస్క్తో కూడుకున్నటువంటి పని ఉన్నట్టు మనకి. ఎట్లా అంటే దాన్ని మనం విశ్లేషించే ప్రక్రియ అనేది చాలా సవాలుగా మారుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. డేటాను మనం ఒకదాన్ని అనలైజ్ చేయాలి అంటే చాలా మనకి ఎలక్షన్ డేటా వస్తుంటుంది. ఏ రాష్ట్రం ఎట్లా బీజేపీ కోటేసింది, కాంగ్రెస్ కోటేసింది, ఇట్లా మనకు కమ్యూనిస్ట్ కోటేసింది అనే ఒక డేటాను మనం ఈ పెద్ద మొత్తంలో డేటాను బట్టి డేటాను విశ్లేషించే ప్రక్రియ చాలా సవాలుగా మారుతుంది. అంటే ఇది డేటాను విశ్లేషించడము, ఒక విశ్లేషించే ప్రక్రియ అనేది చాలా సవాలుగా మారుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మీకు డేటా గురించి చర్చ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఈ మధ్య కాలంలో బిగ్ డేటా వచ్చిందండి. బిగ్ డేటా అంటే మీరు ఆధార్ కార్డులు కానివ్వండి, పాన్ కార్డులు కానివ్వండి, బ్యాంక్ అకౌంట్లే కానివ్వండి, మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లే కానివ్వండి, రూమ్ రెంట్లే కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీరు మొత్తం కూడా బయోమెట్రిక్స్ ద్వారా మీ డేటా అనేది ఒక బిగ్, ఇప్పుడు ఆధార్ది కానివ్వండి, ఇంకేదైనా కానీ బిగ్ డేటాగా మారుతుంది. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వీటన్నిటిలో ఏంటంటే మన డేటా అనేది ఉంటుంది. అంటే డేటా సైన్స్, డేటా అనాలిసిస్ అనేది ఇది ఒక కొత్త ప్రొఫెషన్గా ఈ మధ్య కాలంలో ఇంతకుముందు ఇంతగా డేటా సైన్సెస్కి ఇంత పెద్దగా అదేం లేకుండా నేను ఎమ్మెల్యేటప్పుడు ఈ మధ్య కాలం విపరీతమైన జనాలు పెరగడం వల్ల 140 కోట్ల మంది ఉన్నారు. ఈ డేటాని కనుక మనం దాన్ని డేటా సైన్స్ అనేది ఈ మధ్యలో చాలా ఎక్కువగా మనకు డేటా సైన్స్ అనేది ఈ మధ్యలో ఏఐ కానీ డేటా సైన్స్ కానీ ఈ మధ్యలో ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే డేటా అనేది ఎక్స్ప్లోర్డ్ అయిపోయింది, మనకి మీడియా ఎక్స్ప్లోర్డ్ అయిపోయింది, ఈ డేటా కోడింగ్ కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది. అంటే ప్రతిదీ ఈ మధ్యలో మీరు చూశారో లేదో, ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళు సర్వేలు చెప్పి జనాల్ని ఒక సాగుగొట్టే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారు మనం చెప్పొచ్చు. అంటే డేటా అనేది ఎంత ముఖ్యమో, డేటాను డేటాని చేయడం అనేది లేటెస్ట్గా మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. ఈ మధ్య కాలంలో డేటా గురించి మనం ఎక్కువగా వింటున్నాం కూడా. డేటా సైన్స్, డేటా అనలిస్ట్, బిగ్ డేటా అనేది మాకు రంగనాథన్ ఉన్నాడు ఫ్రెండ్. వాడు కెనరా బ్యాంకు పనిచేస్తాడు. మన మొత్తము వాడు పనిచేసిన మొత్తం ఆధారం, ఎంతమందికి లోన్స్ ఇచ్చాము, ఎంతమంది లోన్స్ చేసి మొత్తం ఇదంతా వాడు చూస్తూ ఉంటాడు. అంటే బిగ్ డేటా తోటి పనిచేయడం అనేది నిజానికి కూడా ఒక ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. మనం ఒక చిన్న మిషన్ మనిషిని చూడాలంటే 100 మంది ఒక డాటా ఫోన్ కాల్స్ ఉన్నాయనుకోండి,
కొన్ని వేల కోట్ల ఫోన్ కాల్స్ ఒక క్షణంలో మనకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగి మనం కనుక ఒక డాటాను విశ్లేషించాలంటే ఇంతమంది యొక్క దాన్ని మనము అది చేయాలి. అంటే డాటా అనేది ఏ రకంగా 21వ శతాబ్దంలో ఒక ఆయుధంగా మారింది. ఈరోజు నీ 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 వీడియోను ఇంకేదన్నా వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉందనుకోండి, అంటే అది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయింది. నీ వీడియోను వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఏమైంది అంటే అది పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయి అది జనాల్ని ఏ రకంగా మోసం చేయడానికి దానికి వాడతారు. మీరు ఇవన్నీ చూసే ఉంటారు, అది మోహన్ లాల్ సినిమాలు ఇట్లాంటివన్నీ చూసే ఉంటారు. అంటే ఒక వీడియో ఒక అమ్మాయి స్నానం చేస్తే తీస్తాడు, ఆ తర్వాత ఏ రకంగా ఏమైంది అనేది మనం చూసే ఉంటాం. అని చంపేస్తారు అందరు కలిసి ఆ కుటుంబ సభ్యులు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే డాటా అనేది నీ డేటా, నీ వీడియో, నీ ఫోన్ నెంబర్, నీ యొక్క వ్యక్తిగత వివరాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యంగా చేస్తుంది. ఇట్లా మనకు ఎథ్నోగ్రఫీలో కూడా బిగ్ డాటాను సేకరించడం, విశ్లేషించడం అనేది నిజానికి కూడా ఒక పెద్ద ఓపెన్ కోడింగ్ చేయడం అనేది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి కోడింగ్కి అర్థాన్ని జోడించడం కూడా రెండో దశ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఈ రకంగా మనకు పెద్ద మొత్తంలో సమాచారాన్ని సేకరించడం, ఆ సేకరించిన ఈ పెద్ద మొత్తంలో ఆ డేటాను బట్టి డేటాను విశ్లేషించే ప్రక్రియ ఎథ్నోగ్రాఫర్లకు చాలా సవాలుగా మారుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇంత పెద్ద డేటాని హైదరాబాద్ మీద ఎట్లా మారుతుంది అనేది చెప్పండి, ఒక మాట చెప్పండి. హైదరాబాద్ ఎట్లా మారుతుంది, డేటా ఉందా మీకు, మీరు ఏ రకంగా చెప్తున్నారు అనేది ఉంటుంది. ఎథ్నోగ్రాఫర్లకు చాలా రిస్కీగా ఉంటుంది. చిన్న వాటి గురించి అయితే మనం చెప్పొచ్చు, కానీ పెద్ద పెద్ద హ్యూజ్ బాంబే, కలకత్తా, ముంబై, హైదరాబాద్ ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాలంటే పెద్ద పెద్దగా ఉంటుందనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇది ఏ రకంగా ఉంటుంది, ఈ డేటా విశ్లేషణ అనేది ఎంత ఉంటుంది అనేది మనకి ఎథ్నోగ్రాఫర్ మీద ఒక పెద్ద సవాల్గా మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. చివరికి మనం ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఎథ్నోగ్రఫీ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మనం చివరికి మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఎథ్నోగ్రఫీని రాయడం. ఈ రాయడం అనేది ఏ రకంగా రాస్తాం, రాయడం అంటే వందలాది మంది రాస్తారండి. రాయడం అనేది అందంగా రాయడము, అర్థమయ్యేటట్టు రాయడం, సామాన్య మందికి అర్థమయ్యేటట్టు రాయడం, ఇది ఒక పెద్ద చర్చ విషయం అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే రాయడాలలో రకరకాల రాయడాలని ఎట్లా పడితే అట్లా రాస్తే అది ఎథ్నోగ్రఫీ కాదు, అందమైనట్టుగా రాయాలి. అది అట్లా రాసినప్పుడు ఏమైంది అంటే అది మనకు జనాలు చేరుతుంది. మన గాడ్ ఫాదర్ కానీ ఎథ్నోగ్రఫీ ఇప్పుడు మనకు వైట్ కార్నర్, స్ట్రీట్ కార్నర్ చిల్డ్రన్ ఇదంతా ఎందుకు హిట్ అయినాయి అంటే వాళ్ళు రాయడం అనేది చాలా స్పష్టంగా చాలా బాగా రాశారు కాబట్టి వీటికి మంచి పేరు వచ్చిందని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. విస్తృతంగా పేరు ఉంటుంది. మీకు ఎందుకు అమ్మాయి నవల అంత పెద్దగా ఇచ్చింది, రాసే విధానంలో అట్లా రాశారు. ఎందుకు ఆర్కే నారాయణ గైడే ఏంటంటే రాసే విధానం నేనైతే ఇంప్రెస్ అయ్యాను. రాజు శాఖర్ అనే బ్యాంక్ ఒక పదంతో మొదలైంది. అంటే రాసే విధానము, ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ రాసే విధానం అనేది బాగా ఉంటుంది. మనం ఏదైతే మొదట్లో ఏదైతే చెప్పుకున్నామో యాక్సెస్ పొందడము, సమూహాన్ని మనం ప్రదర్శించడము, డేటాను యాక్సెస్ చేయడము, ఇవన్నీ అయిన తర్వాత దాన్ని ఒక అందమైన కథగా రాయడం అనేది, వాళ్ళ యొక్క దాని నుంచి రాయడం అనేది చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఖచ్చితంగా ఒక పాఠ్య కార్యకలాపంగా మారుతుంది. అంటే ఇది మనం కనుక రాస్తే అది వచ్చే భవిష్యత్ జనాలకి ఒక పాఠ్య పుస్తకంగా మనకు దాన్ని రాయడం అనేది ఉంటుంది. అది ఒక పాఠ్య పుస్తకంగా ఉపయోగపడుతుంది. అది ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది మనం అందంగా రాయగలిగితే అది వచ్చే రాబోయే కాలాలకి అది ఒక పాఠ్య పుస్తకంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఖచ్చితంగా ఒక పాఠ్య కార్యకలాపంగా మారుతుంది. ప్రారంభ కాలంలో అర్థం చేసుకున్నట్లుగా ఎథ్నోగ్రఫీని రాయడానికి పద్ధతి పరమైన పరిశీలన సమితిగా తగ్గించలేదు. ప్రస్తుత కాలంలో ఒక ఎథ్నోగ్రఫర్ల ఆలోచనలను తీసుకోవాలి. అంటే మనం మొదట చెప్పుకున్నట్టుగా ఎథ్నోగ్రఫీని రాయడం అనేది ఒక కళ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏదైనా రాయడం అనేది ఒక కళ. అందరూ రాస్తారు కానీ మనకు ఎఫెక్ట్గా రాయలేదు. ఒకడు రాశాడు, ఒక ఈ స్టూడెంట్ యూనియన్ అనేది ఒక పొల్యూషన్ లాగుంది, ఈ యొక్క పొల్యూషన్ జనాలు చచ్చిపోతున్నారని రాశాడు. రాజకీయ కలుషితం అనేది ఈ దేశంలో ఎక్కువైపోయింది అనేది రాసినప్పుడు నేనైతే స్టన్ అయిపోయాను. రాసేవాడు చిన్నగానే రాశాడు, చాలా చాలా ప్రభావవంతంగా ఈ అంజన్ కుమార్ రెడ్డి అనేవాడు రాశాడు మా ఫ్రెండ్ గారు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంటే అంటే రాసే విధానము, ఆ యొక్క స్కిల్ ఆ యొక్క అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. సంబంధం అంటే ఈయన ద్వారా మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నాము అనేది మనం కనుక చూస్తే శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది పాజిటివిజం యొక్క లక్షణం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఒక పాజిటివిస్ట్ ఫిలాసఫీ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే మనం సమాజాన్ని కూడా ఒక సైన్స్ లాగా మనం చదవచ్చు అనేది పాజిటివిజం చెప్తుంది.
1922లో పశ్చిమ పసిఫిక్లోని టోబ్రియాండ్లో మొదటిసారిగా శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీ నిర్వహించడం అనేది బ్రోన్స్లీ మాలినోవ్స్కీ అనేది చేశాడు. 1922లో పశ్చిమ పసిఫిక్లో ఇది జరిగింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత శాస్త్రీయ పద్ధతిగా ఎథ్నోగ్రఫీపై చర్చలు జరిగాయి. అంటే ఈ రకరకంగా అంటే ఆ తర్వాతనే దీని తర్వాతనే ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, వాటి మీద ఎక్కువగా చర్చలు జరిగాయి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత శాస్త్రీయ పద్ధతి ఎథ్నోగ్రఫీపై చర్చలు అంటే సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీ ఏంటి, ఏ రకంగా రాయాలి అనేది మొట్టమొదటిసారి రాసిన వాడు మనకు మాలినోవ్స్కీ. అతని ద్వారానే మొత్తానికి ప్రపంచానికి మనం ఎథ్నోగ్రఫీస్ ఎట్లా చేయాలి అనేది మనకు వేగంగా వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. చర్చలు జరిగాయి, దాని మీద డిబేట్స్, డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ జరిగాయి. అంటే ఎథ్నోగ్రఫీని మనం ఏ రకంగా రాయాలి, ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనే దాని మీద చాలా చర్చలు జరిగాయి. ఎందుకంటే అది మొదటిసారిగా జరిగింది. ఈ యూనిట్ ద్వారా శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీ యొక్క గతము మరియు వర్తమానంలోకి లోతుగా వెళ్ళడం ద్వారా ఎథ్నోగ్రఫీ యొక్క శాస్త్రీయ స్వభావం సంబంధించిన సమస్యలు ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. అంటే ఈ యూనిట్లో ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, గతంలో ఎట్లా ఎథ్నోగ్రఫీ చేసేవాడు, మాన్యువల్స్కి ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఏ రకంగా మార్చాడు, వర్తమానంలోకి ఏ రకంగా అది వస్తుంది అనేది కనుక మనం చూస్తే ఇట్లా రకరకాల దాంట్లో సమస్యలు ఏందో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే మొత్తంగా ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది, సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది పాజిటివిజం యొక్క లక్షణం అని చెప్పొచ్చు. ఇది పసిఫిక్లోని బ్రియాండోర్ దీవులలో మొట్టమొదటిసారిగా శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీ నిర్వహించింది అని మనం మాలినోవ్స్కీ చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత శాస్త్రీయ పద్ధతిపై చాలా చర్చలు జరిగాయి మాలినోవ్స్కీ చేసిన దాని మీద. అది ఏ రకంగా మనం దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఆ తర్వాత ఏ రకంగా దానిలో శాస్త్రీయత ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ చర్చలు జరిగాయి. ఈ యూనిట్ ద్వారా కూడా మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నామంటే ఎథ్నోగ్రఫీ యొక్క గతం అంటే ఏంటి, వర్తమానం ఎట్లా ఉంది, భవిష్యత్తులో ఎట్లా ఉండబోతుంది ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది కూడా మనం దీంట్లో తెలుసుకున్నాం. అంటే మొత్తంగా మాలినోవ్స్కీ చేసినటువంటి ఒక చర్య ఈ బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు చేసినటువంటి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజికల్ హేమండ్ ఆర్కియాలజికల్ చేసినట్టు ఇప్పుడు మీకు చెప్పే విధానం ఏంటంటే బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఏదో ఒక కమ్యూనిటీని తీసుకొని వాళ్ళు సంవత్సరాలు గడపడం అనేది మొత్తం సోషల్ సైన్సెస్ని మార్చేసింది అని చెప్పొచ్చు. వీరికి హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉంటుకుంటూ ఆ మీటింగ్ అని ఈ మీటింగ్ అని ఇక్కడ కాకుండా గిరిజనుల మధ్యలో సంవత్సరాల పాటు గడపడం అనేది ఎట్లాంటి పుస్తకాలుగా దారితీస్తుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక రోజు మనం గడపడానికి ఇబ్బంది పడతాము, అట్లాంటి సంవత్సరాల కొద్దీ ఒక కమ్యూనిటీ తోటి కొంతమంది వ్యక్తులు ఉంటున్నారు అంటే అది ఏ రకమైనటువంటి మనకు అది దారితీస్తుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మాలినోవ్స్కీ చేసినటువంటి గొప్ప పని ఏంటి అంటే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పసిఫిక్ టర్బినో ఐలాండర్స్ మొట్టమొదటిసారిగా అతను చేయడం జరిగింది మాలినోవ్స్కీ. దాని మీద ఏ రకంగా శాస్త్రీయ పద్ధతి జరిగింది, దాని చర్చలు ఏ రకంగా నోట్స్ రాయాలి, ఏ రకంగా మనం అది కావాలనేది ఇవన్నీ కూడా మనకి మాలినోవ్స్కీ ద్వారానే వచ్చాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అతను ఆధునిక జాతి శాస్త్రానికి ఎథ్నోగ్రఫీకి మనకు ఒక ఆద్యుడిగా ఫాదర్ ఆఫ్ ది ఎథ్నోగ్రఫీగా కూడా మనం మాలినోవ్స్కీని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మాలినోవ్స్కీ చేసిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళంతా అతను కాపీ పెట్టారు, చేశారు. అంటే అతను చేసినటువంటి కొన్నిటిని కాపీ పెట్టారు. ఆ రకంగానే అద్దులేనండి ఎప్పుడైనా కానీ పాత్ బ్రేకర్స్ దాని తర్వాత వచ్చిన దాన్ని క్యారీ చేస్తారు అంతే. ఇక్కడ మాలినోవ్స్కీ అనేవాడు ఒక పాత్ బ్రేకర్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే పాత్ బ్రేకర్ అంటే ఆంథ్రోపాలజికల్ స్టడీస్లో, సోషియాలజికల్ స్టడీస్లో ఈ యొక్క మాలినోవ్స్కీ చేసినటువంటి ఈ యొక్క శాస్త్రీయ విధానం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఏదైనా ఒక శాస్త్రీయ విధానానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేంటి అంటే మొట్టమొదటిసారిగా యాక్సెసిబిలిటీ పొందడం, గెయినింగ్ పొందడం, వాళ్ళకి అంత డేటా అనాలిసిస్ చేయడం, ఆ తర్వాత మనకు రాయడం, ఆ తర్వాత కన్క్లూజన్ చేయడం అనేది ఈ రకంగా మనకి ఈ శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీ వచ్చిన తర్వాతనే మొత్తం ప్రపంచము మొత్తం మారింది. అట్లా మారుతున్నది, మారబోతుంది అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది లేకపోతే మనం ఈ రోజులలో ఏది పడితే అది రాస్తే ఎవడో ఏది రాస్తే అదే హీరోయిజం, అదే అనేది ఉండేది. మనకి ఎథ్నోగ్రఫీ వచ్చిన తర్వాతనే అసలు మనిషి ఏంటి, మనిషి యొక్క పద్ధతులు ఏంటి, అసలు మానవులు అంటే పట్టణ కాదు పల్లెటూరులో వాళ్ళు ఉంటారు అనేది మొట్టమొదటి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ యొక్క ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఫోటోలు చూస్తే మాలినోవ్స్కీ ఆడవాళ్ళతో మనం చూస్తే గిరిజన స్త్రీలతో ఆయన అవన్నీ ఉంటాయి. అంటే మనం వాళ్ళు న్యూడ్గా ఉంటారు, బరిబాత అంటారు మన తెలుగులో, అంటే నగ్నంగా ఉంటారు. సెన్సిటివ్ చెప్పాలంటే
వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే చాలా చాలా కాలం పాటు వాళ్ళు గడిపాడు. ఈ యూనిట్ ద్వారా శాస్త్రీయ ఎత్నోగ్రఫీ యొక్క గతము మరియు వర్తమానం అంటే ఎక్సోటిక్గా ఉంటుందండి ఇదంతా. ఎక్సోటిక్ అంటే మనకు ఉత్సాహాన్ని, మనకు పెద్ద కొత్త ప్రపంచం, చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు తను ఊరికి పోతున్నప్పుడు ఏంటంటే కొత్త చూస్తున్న ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది చూసారా. అట్లా బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఒక ఎక్సోటిక్ అన్సివిలైజ్డ్ వాటిని సివిలైజ్ చేయాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఎక్సోటిక్గా చేశారు అనేది మనం ఇక్కడ దాంట్లోనే మాన్యువస్ అనేవాడు మొట్టమొదటిసారిగా దీనికి మనకు అతను పునాదులు వేశాడు అని చెప్పొచ్చు ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఈ యొక్క పాఠంలో రకరకాలైనటువంటి పద్ధతుల్ని మనము అనేది చేయడం అనేది జరిగింది. మనం మళ్ళీ కనుక మొదటి నుంచి ఒకసారి వస్తే ఈ యొక్క జాతీయ శాస్త్రంలో ఈ యొక్క పాఠంలో మనం ఏ రకంగా జాతీయ శాస్త్రం అంటే ఏంటి, ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క సాంప్రదాయాలు ఏంటి, గత సాంప్రదాయాలు ఏంటి, వస్తున్న సాంప్రదాయాలు ఏంటో మనము తెలుసుకున్నాం. అదే రకంగా రకరకాల పద్ధతుల గురించి కూడా మనం దీంట్లో తెలుసుకున్నాం. తర్వాత ఎథ్నోగ్రఫీలో కొత్త విధానాలు ఏంటి, నూతనంగా వస్తున్న విధానాలు ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాం. ఆ తర్వాత దీంట్లో స్త్రీవాద జాతీయ శాస్త్రం అంటే దీంట్లో ఉమెన్ ఏ రకంగా ఉంటుంది, ఉమెన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కూడా మనం ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది తెలుసుకున్నాం. ఇది దీంట్లో శాస్త్రీయ జాతి శాస్త్రం అనేది మొదట్లో ఎట్లా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది, మొదట్లో ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఎట్లా రకరకాల పద్ధతుల్లో ఉండేది, ఇది ఆంథ్రోపాలజీ సోషియాలజీలో కలిపి ఏ రకంగా ఉండేది, జీవించడానికి ఉపయోగించే ఏ రకంగా ఉపయోగిస్తారు. ఎథ్నోగ్రఫీ ఎక్కువగా ఆంథ్రోపాలజీ సంబంధించినప్పటికీ సామశాస్త్రం లోతైన ఉపయోగం ఏ రకంగా ఉంది, ఎట్లా ఏ రకంగా సోషియాలజీ అనేది బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ నుంచి ఎథ్నోగ్రఫీ నుంచి ఏ రకంగా ఇది అరువు తెచ్చుకుంది. అంటే ఒక అప్పు తెచ్చుకుంటాం. నేను ఉదాహరణకి ఉదయమే ఈశ్వరయ్య గారి దగ్గర నుంచి 300 అప్పు తీసుకున్నాను. అంటే అట్లనే ఒక అప్పు తీసుకున్నట్టు మనకు సామాజిక శాస్త్రం అనేది ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ని సోషియాలజిస్ట్ నుంచి బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ నుంచి మనకు ఆధునిక సమాజాన్ని, పెట్టుబడిదారు సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది మనకు ఎథ్నోగ్రఫీస్ తీసుకున్నారు అని మనం చెప్పచ్చు. ఇది అధ్యయనాల్లో ఉన్న సామూహిక ఎథ్నోగ్రఫర్ల ఇంటెన్సివ్ భాగస్వామిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సమూహాల సామాజిక పద్ధతుల సమాచారాన్ని వారి నుండి గుర్తించే ఎథ్నిక్ అప్రోచ్ ద్వారా ఇది తీసుకోవచ్చని చెప్పారు. ఎథ్నిక్ అప్రోచ్ అంటే ఇక్కడ 2 రకాలైనటువంటి అప్రోచ్ ఉన్నాయి, ఎథ్నిక్ అప్రోచ్, ఎథిక్ అప్రోచ్. ఎథిక్ అప్రోచ్ అంటేనేమో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్సైడర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి తెలుసుకొని ఏదైనా కానీ ఇన్సైడర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి తెలుసుకోవడం రాయాలి. మనం లేఖర్లైనా కానీ, రీసెర్చర్స్ అయినా కానీ, ఎవరైనా కానీ, యూట్యూబర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ మనకేంటి అంటే మనకి ఎథిక్ అప్రోచ్ అనేది ముఖ్యం. ఎథిక్ అప్రోచ్ అంటే ద యాక్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హూ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు ది యాక్టివిటీ. ఎవడైతే ఒక సామూహిక ఒక సంఘంలో ఒక దాంట్లో ఉంటాడో వాడు ఏ కోణం నుంచి ఆ పని చేస్తున్నాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది మనకు ఎథిక్ అప్రోచ్ ద్వారానే అర్థమవుతుంది అనేది మాన్యువల్స్కి పట్టుబట్టాడు ఈ విషయం. ఈ యొక్క ఎథిక్ అప్రోచ్ గురించి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. మనం ఎథిక్ అప్రోచ్ అయితే మనం కూర్చొని మనం రాయడము ఇది వేస్ట్ పనులను మనం చెప్పవచ్చు. అంటే ఎథిక్ అప్రోచ్ అనేది సెకండరీ, ఎథిక్ అప్రోచ్ అనేది ప్రైమరీ. ఇన్సైడర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ బయట కామెంట్ చేయొచ్చు, ఇది వీడు ఇట్లా ఆలోచించాడు కాబట్టి ఇది ఇట్లా ఆలోచించడానికి గల కారణం ఇట్లా అయి ఉండొచ్చు అని మనం తర్వాత ఎథిక్ అప్రోచ్లో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. కానీ మొట్టమొదటిసారి మనం చేయాల్సింది మాత్రము ఎథిక్ అప్రోచ్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దాని ద్వారానే మనకు యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అకౌంట్స్ అనేది పనికొస్తాయి తప్ప ఎథిక్ అప్రోచ్ అనేది అది కామెంటరీగా పనికొస్తుంది తప్ప నిజమైనటువంటి అది కాదు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే బిహేవియరల్ సైన్సెస్కి ఎథ్నోగ్రఫిక్ తేడా ఏంటి, బిహేవియరల్ సైన్సెస్కి ఎథ్నోగ్రఫిక్ సైన్స్ ఖచ్చితమైనటువంటి అది ఉంటుంది, ఎథ్నోగ్రఫీకి రకరకాలైనటువంటి అవి ఉంటుంది, హేతుబద్ధత ఉంటుంది. కానీ మనకు బిహేవియరల్ సైన్సెస్లో అది ఉండకపోవచ్చు. వారి సొంత అవగాహనతో సిద్ధాంతాలు అనుసరించడానికి ప్రయత్నం ముందు ఎథ్నోగ్రఫీ ముఖ్యమైనది. ఈ కారణంగా డేటాను సేకరించే సాధనాల యొక్క పరిశీలనకు లక్షల ప్రకారం మెరుగుపెట్టబడతాయి. అంటే ఇక ఎథ్నోగ్రఫీలో మనకు ఒక డేటాను చేయడం కానీ, ఇప్పుడు మనకు ఆంథ్రోపాలజీలో ఒక సెమిస్టర్లో మొత్తం ఊరు ఒక దానికి తీసుకెళ్తారు. సోషియాలజీలో ఏ రోజు తీసుకోకూడదు. మీరు ఆంథ్రోపాలజీలో ఫీల్డ్ వర్క్ టెక్నిక్ అనేది మాకు ఒక బట్సార్ తప్ప ఇంతవరకు ఫీల్డ్ వర్క్ చేయించిన అపర్ణరాకులు చేయించలేదు. వేరే బట్ ఫీల్డ్ వర్క్ ఎలా చేయాలి అనేది ఏ ఒక్క మెథడాలజీలో హరిబాబు చెప్పలేదు. ఎవ్వరు కూడా ఏ ఒక్క రోజు కూడా నేను చదువుకున్న కూడా మా టీచర్లు ఏ రోజు కూడా డాటాను సేకరించే విధానాలు, పరిశోధన లక్షణాలు, క్వశ్చనీరు, డాటా ఇదంతా కూడా ఎప్పుడు సరిగ్గా చెప్పలేదు. ఏమైనా కానీ వాళ్ళ ప్రాజెక్టులు పాఠాలు కొంత చెప్పారు ఓకే, కానీ మొత్తం వాళ్ళ దాంట్లో ఉండాలి. కానీ ఏ రకంగా మనము అది ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి, మనం అది ఎక్కడి
ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి అంటే అది ఆంథ్రోపాలజీ నుంచే నేర్చుకోవాలి. ప్రతి సెమిస్టర్లో వాళ్ళకి ఫీల్డ్ వర్క్ ఉంటుంది, ఒక విలేజ్ ఉంటుంది, ఆ విలేజ్ని వాళ్ళు దత్తత తీసుకోవడం, దాని గురించి మాట్లాడడం అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ ఫీల్డ్ వర్క్ టెక్నిక్ని మనం సోషియాలజీ అడాప్ట్ చేసుకుంది, అది సిటీని చదవడానికి కూడా ఒక అడాప్ట్ చేసుకుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఎమిక్ అప్రోచ్ ద్వారా మనం ఇదంతా ఏ రకంగా జరుగుతుందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎథ్నోగ్రఫీలో పాల్గొనే వారి పరిశీలన ఉంటుంది కాబట్టి డేటాను సేకరించిన ఎథ్నోగ్రఫీకి ప్రాథమిక సాధనంతో ఎథ్నోగ్రఫీ కళ్ళు మరియు చెవులు ఉంటాయని ఉంటుంది. ఎథ్నోగ్రఫీ కళ్ళు చెవులు ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. జాతీయ శాస్త్రం సూచించడం అంటే ఏ రకంగా ఇది మనకు సాంప్రదాయానికి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే దీనికి కొన్ని మన స్టేజెస్ ఉన్నాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కీలక భాగాలు కీలకమైనటువంటి అంశాల గురించి ఇది కలిగి ఉందని చెప్పవచ్చు. శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీలో ఉన్న దశల గురించి మనకు ఖచ్చితమైన వివరణ అందిస్తారు. శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీ పరిశోధన గురించిన దశలను కూడా ఇప్పుడు మనం చర్చిస్తాం. మొట్టమొదటిసారిగా యాక్సెస్ని పొందడం. యాక్సెస్ అంటే ఏదైనా ఒక కమ్యూనిటీ కనుక మనం చేయాలి అంటే అది యాక్సెస్ని పొందడమే మొట్టమొదటి సక్సెస్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. యాక్సెస్ లేకుండా మనం దేని నుంచి కూడా ఇప్పుడు బ్యాంకు పోతామండి, ఇప్పుడు మన చేయి పెడితేనే అది యాక్సెస్ వస్తుంది. అట్లే మనకి ఏదైనా కానీ ఒకటి రావాలి అంటే దాని యాక్సెస్ ఉండాలి. లేకపోతే మన ఇంటి తాళం ఉంది, ఇంటి తాళం మనం తీస్తేనే వస్తుంది అది, అంటే యాక్సెసిబిలిటీ ఉంది మన కీస్కి. ఈ యాక్సెస్ పొందడం అట్లనే మన కమ్యూనిటీస్తో పనిచేసే యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారి విషయం. ఒకటి. రెండోది తమకు తాము ప్రదర్శించుకోవడం, సమూహానికి తాము ప్రదర్శించుకోవడం అనేది కూడా ఇది చాలా ముఖ్యం. వాళ్ళు ఎవరు, ఏ రకంగా వాళ్ళకి తెలుసుకోవడం, వాళ్ళతో సంభాషించడం, వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోవడం, ఆ తర్వాత వాళ్ళు తమ యొక్క జీవితాలను అతనికి చెప్పడం, అతని పుస్తకంలో రాయడం అనేది సమూహానికి తను పరిచయం చేసుకోవడం అనేది కూడా రెండో అతిపెద్ద మనకి సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీలో రెండో పెద్ద థీమ్ మనం చెప్పొచ్చు. మూడోది ఏంటి అంటే డాటా సేకరణ, సమాచార రికార్డింగ్ మరియు ఫీల్డ్ నోట్స్. అంటే మనము విస్తృతమైనటువంటి డాటాను సేకరించాలి. విస్తృత అంటే దాంట్లో ఇది మనకు చాలా పనికి వస్తుంది. ఏది పనికి వస్తుంది, ఏది తీసేయడం తర్వాత రాయడం అనేది ఫస్ట్ మనం విస్తృతమైనటువంటి డాటాని సేకరించాలి అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి సాంప్రదాయం. ప్రారంభ కాలంలో ఫీల్డ్ నోట్స్ ఎక్కువగా ఉండేవి, కానీ ఆధునిక సాంకేతికంలో ఫీల్డ్ నోట్స్తో పాటు డ్రాప్ చేయబడతాయి. అయితే చాలాసార్లు ఎథ్నోగ్రఫిక్ డాటాను రికార్డ్ చేయడం మరియు సేకరించడం కష్టంగా భావిస్తారు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డిజిటల్ టెక్నాలజీ అనేది మనకు ఒక హ్యాండిక్యామ్ తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి, ఇవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ అనే హావభావాలతో మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు, సీక్రెట్ కెమెరా పెట్టి. అంటే ఈ రకంగా ఫీల్డ్ నోట్స్లో రాయొచ్చు, లేదా రికార్డింగ్ పరికరాన్ని ఉపయోగించి రికార్డ్ చేయొచ్చు. అలాగే చాలాసార్లు జరిగిందంటే పరిశోధన పాల్గొన్న ప్రతి వారి స్పందన కూడా మనం గుర్తు తీసుకోవచ్చు. అంటే లాస్ట్ డాటాని వాళ్ళు ఏ సందర్భాల్లో ఏ రకంగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేశారు, ఇవన్నీ కూడా మనకి దీని ద్వారా తెలుస్తుంది అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే పరిశోధన పాల్గొన్న ప్రతి స్పందన మనం గుర్తు తెచ్చుకోవడం కూడా ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీలో ఒక భాగం అని చెప్పవచ్చు. ఎథ్నోగ్రఫీ డాటాని విశ్లేషించడం, కోడింగ్, డికోడింగ్. ఈ డాటాని మనం కోడింగ్, డికోడింగ్ ద్వారా చేయొచ్చు అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే డాటాను కోడ్ చేయడం, ఆ తర్వాత డికోడ్ చేయడం, ఇది చాలా ప్రధానంగా మనం చేయాలి. డాటా కోడింగ్, డికోడింగ్ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఈ మెథడాలజీ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అధ్యయనం చేయబడిన వ్యక్తుల దైనందిక జీవితాన్ని వివరించడానికి ఎథ్నోగ్రఫర్లు వారి ఎథ్నోగ్రఫిక్ అధ్యయనం కోసం పెద్ద మొత్తంలో సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. సేకరించిన పెద్ద మొత్తంలో డాటాను బట్టి డేటాను విశ్లేషించే ప్రక్రియ ఎథ్నోగ్రఫర్ చాలా సవాలుగా మారుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఎథ్నోగ్రఫీ చివరిగా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఎథ్నోగ్రఫీ రాయడంపై కూడా మనం దృష్టి పెట్టవలసి ఉంటుంది. అంటే ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఎంత అందంగా రాస్తాం, మన దగ్గర యాక్సెసిబిలిటీ ఉంది, డాటా ఉంది, సమాచారం ఉంది, ఆ తర్వాత కీలకమైన నోట్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే స్ట్రిక్ట్ డైరీస్ ఉన్నాయి, డిజిటల్ నోట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఉన్న తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఎథ్నోగ్రఫీ రాయడం అనేది అతి కీలకమైన భాగాల్లో ఒకటి. ఇది చాలా చాలా కీలకమైనది అని అంటాం. అన్ని ఉన్న తర్వాత నువ్వు అంటే కూరగాయలను కోసిన తర్వాత కూర చేయకపోయినట్టు ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ఎథ్నోగ్రఫీ చివరిలో రాయకపోతే, అంటే ఒక కమ్యూనిటీ ఎట్లా ఉంటుంది ఇంటి అనేది అలా రాయకపోతే, అన్ని చేసి అది రాయకపోతే చాలా కీలకమైనటువంటి విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సమకాలీన కాలంలో ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఎన్నో ఎథ్నోగ్రఫిక్ డాటాలను ఎలా సేకరిస్తారంతో పాటు ఎలా ఉత్పత్తి చేయబడుతుందో కూడా విస్తృతంగా గుర్తించబడింది. అంటే రాయడమే కాదు, డాటా సేకరించడమే కాదు, ఏ రకంగా మనం దీన్ని బయటికి తీసుకురావాలనేది కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ కానీ, మనకి ఇండియాలో ఎస్సీ దుబే కానీ, అన్నీ ఒక రకంగా ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ పోయి ఉన్నారు, చేశారు,
ఫీల్డ్ వర్క్ చేశారు, ఇవన్నీ చేశారు కాబట్టి ఇదంతా జరిగింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రస్తుత కాలంలో ఒక ఎథ్నోగ్రఫర్ల ఆలోచన తీసుకోవాలని కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఎథ్నోగ్రఫీ రాయడం అనేది ఒక అద్భుతమైన కళ. ఈ కళని మనం చేయాలి అంటే మొత్తంగా ఏం జరిగింది, ఎట్లా జరిగింది అదంతా కూడా రాస్తూ మనం చివరికి ఎథ్నోగ్రఫీని రాయడం మీద దృష్టి చేయాలి. దీన్ని కూడా చాలా అందంగా రాయాలి, సస్పెన్స్గా రాయాలి. సస్పెన్స్ అంటే నవల రాసినట్టు కాదు, నవల రాయడం వేరు, పుస్తకాలు రాయడం వేరు. ఇదంతా వేరు వేరు ప్రోగ్రామ్స్. అంటే రాయడం రాయంగా రాయడం వస్తుంది అనుకోండి. రాయడం అనేది కూడా చాలా సోషియాలజికల్ అకౌంట్స్, ఆంథ్రోపాలజీ అకౌంట్స్ కూడా ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి పాజిటివిస్ట్ దృక్పథంతో ఇవి రాయాలనేది ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క ఇది చెప్తా ఉంది, పాఠం అనేది మనకు చెప్తా ఉంది. అంటే మొత్తంగా ఇది ఏ రకంగా ఉంది రాయాలి పాఠ్యకార, ఇది ఖచ్చితంగా ఒక పాఠ్యకారకంగా మారుతుంది. అంటే మనం కనుక ఒక మంచి కమ్యూనిటీగా రాయిస్తే అది ఖచ్చితంగా కూడా ఒక పాఠ్యంగా మారుతుంది రాబోయే తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది. ప్రారంభ కాలంలో అర్థం చేసుకున్నట్లు ఎత్తులకు రాయడానికి పరిశీలన పద్ధతి తగ్గించడం, ప్రస్తుత కాలంలో ఎత్తుగా ఆలోచించాలి, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ప్రస్తుత కాలంలో ఎత్తులకు అనేది ఈ రకంగా ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. చివరికి మనం చెప్పాల్సిన యూనిట్ ద్వారా అర్థం చేసుకున్నది శాస్త్రీయ ఎత్తులకు అనేది పాజిటివిజం యొక్క లక్షణం అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. 1922లో ఇది మొదలైందని చెప్పుకోవచ్చు. ట్రిబ్యునల్ ఐలాండ్స్లో ఇది మొదలైందని చెప్పుకోవచ్చు. మాన్యువల్స్ కన్నా ఫస్ట్ వర్డ్ అనేది చెప్పవచ్చు. దీని తర్వాత శాస్త్రీయ పద్ధతిపై ఎథ్నోగ్రఫీ చర్చలు ఎలా ఉంటాయని కూడా చాలా చర్చలు కూడా జరిగాయనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యూనిట్ ద్వారా శాస్త్రీయ ఎథ్నోగ్రఫీ యొక్క గతము, వర్తమానము మరియు వర్తమానం భవిష్యత్తులోకి ఎలా ఉంటుందో కూడా మనం ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఎమిక్ అప్రోచ్, ఎటిక్ అప్రోచ్, యాక్సెసిబిలిటీ, డెమోన్స్ట్రేటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు ది అదర్స్, ఇవన్నీ, ఆ తర్వాత ఫీల్డ్ డేటా సేకరణ, ఆ తర్వాత అనాలిసిస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క సైంటిఫిక్ ఎథ్నోగ్రఫీ ఏ రకంగా చేయాలో కూడా మనకు అన్ని చెప్తున్నాయి. అదేవిధంగా మనకి ఇదేం చెప్తుంది అంటే మనకు ఐసిఎస్ఆర్లో ఒక మోడల్ ఉన్నట్టు మనకు మైన్యూస్కి మోడల్ ఆఫ్ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇది ఈ పాఠం అతనే ఫాదర్ ఆఫ్ ది ఒక రకంగా సైంటిఫిక్ మోడర్న్ ఎథ్నోగ్రఫీ అని చెప్పవచ్చు. సైంటిఫిక్ మోడర్న్ ఎథ్నోగ్రఫీ ఫాదర్ ఎవరు అంటే మాన్యూస్ అనడంలో నాకైతే ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఏ రకంగా మనకు మాన్యూస్ అనేవాడు ఒక శాస్త్రీయ సాంకేతిక ఒక ఎథ్నోగ్రఫీని మనకి ఇక్కడ మన ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాడు అన్న తన జీవితకాలాన్ని వాళ్ళతో గడిపి, గిరిజనులతో గడిపి వాళ్ళు మనకి ఇవి అందించాడు అని మనము చెప్పొచ్చు. అంటే మొత్తంగా ఎథ్నోగ్రఫీస్ అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి సోషల్ సైన్స్ ప్రాక్టీస్గా నడుస్తుంది. ఇది ఫ్యూచర్లో కూడా గ్లోబల్ ఎథ్నోగ్రఫీ, క్యాపిటలిస్ట్ ఎథ్నోగ్రఫీ చాలా ఉంటాయని చెప్తూ ఈ పాఠాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తూ మరొక పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పుడు సెలవు, నమస్కారం, ఉంటాను.
প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজি আলোচনাটি আগবঢ়াইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম BESC 131 ব্লক 1 ইউনিট 2 স্কোপ অফ এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ পৰিসৰ। এই আলোচনাটিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ পৰিসৰ সম্পৰ্কে এক বিতং আলোকপাত কৰা হ'ব। আলোচনাটিত শিক্ষাৰ পৰিসৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বিভিন্ন দিশ আৰু ক্ষেত্ৰসমূহ আলোচনা কৰা হ'ব। শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ধাৰণাটো আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে পৰিসৰ শব্দটোৰে কি অৰ্থ বুজায় বা পৰিসৰ শব্দটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বহন কৰে তাক জনাটো অতি প্ৰয়োজন। পৰিসৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনো এক বস্তু বা কোনো এক বিষয়ৰ ইয়াৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰক বুজায়, অৰ্থাৎ কিমানখিনি অঞ্চল বা কিমানখিনি ক্ষেত্ৰ সামৰি ইয়াৰ পৰিসৰ, ইয়াৰ পৰিধি বা ইয়াৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰ কিমানখিনি অঞ্চলত বিস্তীৰ্ণ হৈ আছে বা বিস্তাৰ হৈ আছে, সেই অঞ্চলটোকে ইয়াতে পৰিসৰ শব্দটোৰে কি কৰা হয়, বুজোৱা হয়। গতিকে পৰিসৰৰ জৰিয়তে কোনো বিষয় বা কোনো এক বিষয়ৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ বা অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক অংশখিনিক ইয়াতে পৰিসৰ বুলি কোৱা হৈছে, যাৰ অধীনত গোটেই ক্ষেত্ৰখিনি বা অঞ্চলখিনি সামৰি লোৱা হয়। শিক্ষাৰ পৰিসৰ অতি বহল। যেতিয়া আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰিসৰৰ কথাটো কম, ইয়াৰ পৰিসৰটো অতি বহল। শিক্ষা আমি জানো যে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে। গতিকে সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰিসৰক আমি নিৰ্ধাৰিত কেইটামান বিষয় বা কেইটামান দিশ বা কেইটামান অঞ্চলৰ মাজত আমি ইয়াক সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰো, যিহেতু মানুহৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে গোটেই সময়ছোৱা শিক্ষাৰ চলি থাকে। গতিকে ইয়াৰ পৰিসৰো অতি বিস্তীৰ্ণ, অতি বহল, নিৰ্ধাৰিত এটা বা দুটা বা কেইটামান বিষয়ৰ মাজত ইয়াত আবদ্ধ হৈ নাথাকে। গতিকে শিক্ষা এক বহল পৰিসৰৰ বিষয়বস্তু। ইয়াৰ পৰিসৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে গোটেই জীৱন জুৰি এজন মানুহে যিমানখিনি অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰে, যিমানখিনি ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সংযোজিত হৈ থাকে, যিমানখিনি ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সেই মানুহজন জড়িত হৈ থাকে, সেই গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত সামৰি লোৱা হয়। গতিকে আমি শিক্ষাৰ পৰিসৰটোক নিৰ্ধাৰিত কেইটামান বিষয়ৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰো। ই এক বহল পৰিসৰৰ বিষয়বস্তু আৰু ইয়াৰ পৰিসৰ অতি ব্যাপক। বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ পৰিসৰত নতুন নতুন ক্ষেত্ৰ বিয়পি আছে, নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰিসৰটো সিঁচৰিত হৈ গৈ আছে। শিক্ষাৰ পৰিসৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ মাজত নতুন নতুন ক্ষেত্ৰৰ মাজত বিস্তাৰিত হৈ আছে। উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰো আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সংযোজিত হোৱা কিছুমান নতুন নতুন ক্ষেত্ৰ, যেনেকে আমি ক'ব পাৰো অনলাইন শিক্ষাৰ কথা ক'ব পাৰো, বা আমি মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ কথা ক'ব পাৰো। এইবিলাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সংযোজিত বিষয়, আৰু সেই বিষয়সমূহৰ সৈতে সেই বিষয়সমূহ শিক্ষাৰ পৰিসৰত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে বা শিক্ষাৰ পৰিসৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। গতিকে সময় আৰু পৰিস্থিতি অনুসৰি নতুন নতুন বিষয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভাৱিত হৈ আছে, আৰু সেই নতুন নতুন বিষয়সমূহ উদ্ভাৱিত হোৱাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ পৰিসৰটো আৰু বহল হৈ গৈ আছে। গতিকে শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ক্ষেত্ৰখনত নতুন নতুন বিষয়, নতুন নতুন দিশ, নতুন নতুন অঞ্চল আমি দৈনন্দিন জীৱনত সংযোজিত হোৱা দেখিবলৈ পাই আছো। গতিকে বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ পৰিসৰটো দিনক দিনে কি হৈছে, দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। ই কেতিয়াও কমি নাযায়, বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। শিক্ষাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আৰু জ্ঞানৰ শাখাসমূহ ইয়াৰ পৰিসৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। শিক্ষাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আৰু জ্ঞানৰ শাখাসমূহ আমি শিক্ষাৰ ইয়াৰ প্ৰকৃতি, ইয়াৰ কাৰ্য আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য অনুসৰি আমি কেইবা প্ৰকাৰত বিভক্ত কৰো। সেই প্ৰকাৰসমূহ শিক্ষাৰ পৰিসৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। ইয়াৰ উপৰি কোৱা হৈছে জ্ঞানৰ বিভিন্ন শাখাসমূহ, আমি যিবিলাক ক্ষেত্ৰৰ পৰা, যিবিলাক শাখাৰ পৰা আমি জ্ঞান আহৰণ কৰো, য'ৰ পৰা আমি জ্ঞান লাভ কৰো, সেই শাখাসমূহ
শিক্ষাৰ পৰিসৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা একোটা বিষয়। গতিকে এই পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষাৰ পৰিসৰত সন্নিৱিষ্ট হোৱা বিভিন্ন দিশসমূহ আমি আলোচনা কৰিম আৰু কি কি দিশৰ মাজত শিক্ষাৰ পৰিসৰটো বিস্তীৰ্ণ হৈ আছে, বিয়পি আছে, সেই গোটেইখিনি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম। আমি আগতে কৈছোঁ যে শিক্ষাৰ পৰিসৰ অতি বহল, ইয়াক আমি নিৰ্ধাৰিত কিছুমান দিশৰ মাজত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াতে আলোচনাৰ সুবিধাৰ্থে কি কৰা হৈছে, সামগ্ৰিকভাৱে শিক্ষাৰ পৰিসৰসমূহক কেইটামান ক্ষেত্ৰত বা কেইটামান দিশত কি কৰি লোৱা হৈছে, চিনাক্ত কৰি লোৱা হৈছে আৰু সেই দিশসমূহ আলোচনা কৰা হৈছে। গোটৰ উদ্দেশ্য, এই ইউনিটটোৰ উদ্দেশ্য কি, এই ইউনিটটো সংযোজিত কৰাৰ অন্তৰালত কি উদ্দেশ্য নিহিত হৈ আছে, এই ইউনিটটোৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি কি বিকাশ হ'ব, সেইখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে, গোটৰ উদ্দেশ্যত সামৰি লোৱা হৈছে। প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ সংজ্ঞা দিয়া। এই গোটৰ এটা উদ্দেশ্য হৈছে কি, শিক্ষাৰ পৰিসৰনো কি, সেই পৰিসৰৰ বিষয়ে সংজ্ঞা দিয়া। শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ সংজ্ঞা দিবলৈ গ'লে আমি যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখন, শিক্ষা যিবিলাক ক্ষেত্ৰৰ মাজত বিস্তীৰ্ণ হৈ আছে, সেই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বা বিস্তীৰ্ণ ক্ষেত্ৰখিনিক গোটেইখিনিক সামৰি শিক্ষাৰ সংজ্ঞা বুলি কোৱা হৈছে, শিক্ষাৰ পৰিধি বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে শিক্ষাৰ সংজ্ঞা দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে। বিভিন্ন শিক্ষণ পৰিৱেশৰ দৃষ্টিভংগীত শিক্ষাৰ শ্ৰেণী বিভাজন, বিভিন্ন শিক্ষণ পৰিৱেশৰ দৃষ্টিভংগীত শিক্ষাৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে ইয়াতে। আমি বিভিন্ন পৰিৱেশৰ মাজত শিক্ষা লাভ কৰোঁ, বিভিন্ন পৰিৱেশত থাকি আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ। গতিকে সেই বিভিন্ন পৰিৱেশত শিক্ষাৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ আধাৰত আমি শিক্ষাৰ পৰিসৰকো কি কৰিছোঁ, ইয়াতে শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছোঁ। সেই বিষয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলে অৱগত হ'ব পাৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক আৰু অগতানুগতিক শিক্ষাৰ মাজত আন্তঃসংযোগ আলোচনা কৰা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অগতানুগতিক শিক্ষা, এই শিক্ষাৰ প্ৰকাৰসমূহৰ মাজত এটাৰ লগত আনটো কেনেকৈ আন্তঃসংযোগ হৈ আছে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু সেই আন্তঃসংযোগৰ ফলত শিক্ষাৰ পৰিসৰটো কেনেকৈ বিস্তীৰ্ণ হৈ আছে, কেনেকৈ এটা বহল ক্ষেত্ৰলৈ সংযোজিত হৈ আছে, সেই বিষয়ে ইয়াতে আলোচনা কৰা হৈছে বা আলোচনা কৰা হ'ব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে জ্ঞান অধ্যয়নৰ মূল বিন্দুৰ পৰা শিক্ষাক বিভক্ত কৰা। শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত সামৰি লোৱা আন এটা দিশ হৈছে যে জ্ঞান অধ্যয়নৰ মূল বিন্দুৰ পৰা, জ্ঞান অধ্যয়নৰ মূল ক্ষেত্ৰ বা মূল বিন্দুসমূহৰ পৰা কেনেকৈ আমি শিক্ষাৰ পৰিসৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। তাৰপিছত শিক্ষা প্ৰদানৰ উপায়ৰ ভিত্তিত শিক্ষাক বিভক্ত কৰা বা শিক্ষাৰ পৰিসৰক বিভক্ত কৰা। শিক্ষা প্ৰদানৰ উপায়ৰ ভিত্তিত কি কৰা হৈছে, শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ বিভক্ত কৰা হৈছে বা শ্ৰেণী বিভক্ত কৰা হৈছে। প্ৰথমতে আহিল বিভিন্ন শিক্ষণ পৰিৱেশৰ দৃষ্টিভংগীত শিক্ষাৰ শ্ৰেণী বিভাজন। বিভিন্ন শিক্ষণ পৰিৱেশৰ দৃষ্টিভংগীত শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ শ্ৰেণী বিভাজন। শিক্ষণ পৰিৱেশ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে ইয়াতে তিনিটা পৰিৱেশক আমি সামৰি ল'ম। এটা হ'ল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশটো বেলেগ, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিৱেশ বেলেগ আৰু অগতানুগতিক শিক্ষা। এই তিনিটা পৰিৱেশত আমি শিক্ষা লাভ কৰোঁ, আনুষ্ঠানিকভাৱে, অনানুষ্ঠানিকভাৱে আৰু অগতানুগতিকভাৱে। গতিকে এই শিক্ষাৰ বিভিন্ন পৰিৱেশৰ দৃষ্টিভংগীত শিক্ষাৰ পৰিসৰ শ্ৰেণী বিভাজন আমি এই তিনিটা দিশৰ মাজত কি কৰোঁ, আলোচনা কৰোঁ। এইটো কোৱা হৈছে যে শিক্ষা এক জীৱনজোৰা চলি থকা প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষাটো গোটেই জীৱন জুৰি চলি থাকে। ই মানুহৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে, মানুহৰ জন্মৰ পিছ মুহূৰ্তৰ পৰা মৃত্যুলৈকে এই গোটেই সময়ছোৱাত অবিৰতভাৱে চলি থকা এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে শিক্ষা। গতিকে এই অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া, এই জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়াত বৃহৎ সংখ্যক ক্ষেত্ৰ ইয়াৰ পৰিসৰত সামৰি লয়। সেই পৰিসৰখিনি
সাধাৰণতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ভিতৰত পৰে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমি যিমানখিনি অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰোঁ সেই গোটেইখিনি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত সামৰি লয় বা শিক্ষাৰ পৰিসৰত অনানুষ্ঠানিক পৰিৱেশৰ মাজত ই সংযোজন হয় জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে তাৰপিছত আমি জীৱনৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বেলেগ বেলেগ অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞান লাভ কৰোঁ এই গোটেই পৰিস্থিতি শিক্ষাৰ পৰিসৰত অন্তৰ্ভুক্ত আমি বিভিন্ন পৰিস্থিতি জীৱনৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰোঁ বিভিন্ন জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ বিভিন্ন সময়ত আমি নিজকে সেই পৰিৱেশটোৰ সৈতে খাপ খোৱাবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত আমি সমাযোজিত হওঁ গতিকে সেই গোটেইখিনি সমাযোজন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত শিক্ষা জড়িত হৈ থাকে গতিকে ই সেই গোটেই অভিজ্ঞতা গোটেই জ্ঞানক সামৰি লয় আমি জীৱনত যিমানখিনি অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰোঁ যিমানখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ সেই গোটেইখিনি শিক্ষা সামৰি লয় ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে কি যে মানুহে জীৱনত যিমানখিনি পৰিৱেশৰ যিমানখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় সেই সমস্যাৰ পৰা নতুন নতুন শিক্ষা আহৰণ কৰে নতুন নতুন শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে মানুহৰ আচৰণৰ সংশোধন হয় আচৰণক সংশোধন কৰি সেই পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশৰ লগত সমাযোজিত হয় গতিকে সেই আচৰণৰ সংশোধনৰ ধাৰণাটো শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আমি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত সেই এজন ব্যক্তিৰ আচৰণৰ সংশোধনৰ ধাৰণাটোকো সামৰি ল'ব পাৰোঁ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন কাৰ্যসমূহ যিবোৰ আমি ঘৰ বজাৰ খেলপথাৰ খেতি পথাৰ উৎসৱ আদি বিভিন্ন সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ কৰোঁ সেই গোটেইখিনি শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত আমি ঘৰত বজাৰত তাৰপিছত খেতি পথাৰত উৎসৱ পাৰ্বণত বা খেলপথাৰত বিভিন্ন বিভিন্ন পৰিস্থিতিত যিমানখিনি কাৰ্য সম্পন্ন কৰোঁ সেই গোটেইখিনি শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু এই গোটেইখিনি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ উদাহৰণ বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক আৰু অগতানুগতিক শিক্ষাৰ এই তিনিটা দিশৰ পৰিসৰৰ আলোচ্য বিষয় আমি আগতে কৈছোঁ যে এই তিনিটা দিশ শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ আলোচ্যৰ বিষয় হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে সো ইয়াতে আমি শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তিনিটা ভাগত আলোচনা কৰিম এইকেইটা হৈছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অগতানুগতিক শিক্ষা প্ৰথমতে কোৱা হৈছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা হৈছে যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাহিৰত বা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ বাহিৰত জীৱনৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিত লাভ কৰা শিক্ষাই হৈছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানৰ চাৰিসীমাৰ বাহিৰত বা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ বাহিৰত যিখিনি শিক্ষা লাভ কৰোঁ সেই শিক্ষাই হৈছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এই শিক্ষা কোনো নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা নাথাকে এই শিক্ষাৰ কোনো নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা নাথাকে নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম নাথাকে কোনো কটকটীয়া নীতি নিয়ম নাথাকে তাৰপিছত ইয়াত বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰিব লগা নহয় বা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকি এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে এই শিক্ষা বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ বাহিৰত থাকি আহৰণ কৰা হয় আমি বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ বাহিৰত যিমানবোৰ অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰোঁ সেই গোটেইখিনিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বুলি কোৱা হৈছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিসৰটো আমি আগতে পালোঁ যে ই মানুহৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে সামৰি লয় গতিকে সেই জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ যিমান অভিজ্ঞতা যিমান জ্ঞান আহৰণ কৰা যায় গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত সন্নিৱিষ্ট তেওঁ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ধাৰণাটো অধিক স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কেইটামান চাব লাগিব বা বৈশিষ্ট্য কেইটা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব প্ৰথমতে কোৱা হৈছে সামাজিক পৰিৱেশৰ লগত আন্তঃক্ৰিয়াৰ ফলত এই শিক্ষা সংগঠিত হয়
সামাজিক পৰিৱেশ সমাজৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বিভিন্ন পৰিৱেশৰ সৈতে আমি আন্তঃক্ৰিয়া কৰি এই শিক্ষা লাভ কৰোঁ আৰু পৰিৱেশে শিক্ষা প্ৰদান কৰে যেনেকুৱা পৰিৱেশত আমি অৱস্থান কৰোঁ যেনেকুৱা পৰিৱেশত আমি নিজকে কি কৰোঁ সেই পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰোঁ সেই পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰাৰ সময়ত আমি বিভিন্ন ক্ৰিয়া আন্তঃক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ জ্ঞান লাভ কৰোঁ আৰু সেই তেনেকে এই শিক্ষা সংগঠিত হয় আমি আগতে পাইছোঁ এই শিক্ষাৰ কোনো কি নাথাকে পাঠ্যক্ৰম নাথাকে গতিকে যেহেতু পাঠ্যক্ৰম নাথাকে গতিকে আমি যিকোনো পৰিস্থিতি যিকোনো সময়ত যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত কোৱা হৈছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অসংগঠিত ৰূপত হয় অসংগঠিত ৰূপত নহয় আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড আনঅৰ্গানাইজড অসংগঠিত ৰূপত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত গোটেইখিনি সংগঠিত ৰূপত পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম থাকে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময় সীমা থাকে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কিছুমান লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতিৰ জৰিয়তে দিয়া হয় নিৰ্ধাৰিত সময়ত নিৰ্ধাৰিত স্থানত দিয়া হয় গতিকে এই সংগঠিত ৰূপত হয় কিন্তু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অসংগঠিত ৰূপত হয় এই শিক্ষা আমি কেতিয়া ক'ত কি পৰিৱেশত লাভ কৰিম আমি একো নাজানো পৰিৱেশে আমাক এই শিক্ষা প্ৰদান কৰে ই কোনো ধৰণৰ সংগঠিত ৰূপত উপস্থাপিত নহয় যেনেকৈ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সংগঠিত ৰূপত উপস্থাপিত হয় এই শিক্ষা নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম নাথাকে মই অলপ আগতে ক'লো যে এই শিক্ষাৰ কোনো নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম নাথাকে পাঠ্যক্ৰম অবিহনে এই শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় পৰিৱেশে এই শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিৱেশে আমাক নতুন নতুন পৰিস্থিতি নতুন নতুন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সমাযোজন কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি জ্ঞান প্ৰদান কৰে সেই জ্ঞানখিনিয়ে হৈছে ইয়াৰ পাঠ্যক্ৰমৰ মূল আধাৰ তাৰপিছত কৈছে এই শিক্ষাৰ বাবে কোনো কঠোৰ নীতি নিয়ম নাথাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বাবে কোনো কঠোৰ নীতি নিয়ম মানি চলিব লগা নহয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত যেনেকৈ আমাৰ কঠোৰ নীতি নিয়ম স্কুল বা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্ধাৰিত নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা নিৰ্ধাৰিত ইউনিফৰ্ম গোটেইখিনি মানি চলিব লাগে কিন্তু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধাৰণা নাথাকে যে আমি এইখিনি কঠোৰভাৱে মানি চলিব লাগিব এই মুক্ত সকলো শিক্ষাৰ্থী এই মুক্তভাৱে এই শিক্ষা লাভ কৰে তাৰপিছত কৈছে এই শিক্ষা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বা সময় সাপেক্ষ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হ'ব পাৰে উদ্দেশ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা সময় সাপেক্ষ হ'ব পাৰে উদ্দেশ্যবিহীনভাৱেও আমি এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত ঘৰুৱা কাম কাজত বিভিন্ন সময়ত আমি কি কৰোঁ জ্ঞান লাভ কৰোঁ শিক্ষা লাভ কৰোঁ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে যেনেকৈ আমি চাইকেল চলোৱা শিকোৱাটো এইটো উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হয় সাঁতোৰাটো উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হয় বা কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা যিখিনি আমি উদ্দেশ্যপূৰ্ণভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা পৰিৱেশে আমাক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কোনো উদ্দেশ্য নোহোৱাকৈ বা উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে আমি কিছুমান সময়ত এই শিক্ষা লাভ কৰোঁ সময় সাপেক্ষে বুলি কোৱা হৈছে সময়ত আমি নিজকে উপস্থাপন কৰি সময়ৰ পৰা এই জ্ঞান বা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি বিভিন্ন সময়ত আমি নিজে নভবাকৈ কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় কিছুমান শিক্ষা আমি লাভ কৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এজন মানুহে ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে বিশেষ এটা ঘটনাৰ পৰা শিক্ষা ল'ব পাৰে যোনটো তেওঁ আগতে ভবাই নাছিলে তেনেকুৱা পৰিৱেশ বা তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি উদ্দেশ্যপূৰ্ণভাৱে এইটো নহয় উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে সময় সাপেক্ষে আমি এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত কৈছে এই শিক্ষা জীৱনব্যাপী চলি থাকে গোটেই জীৱনব্যাপী জীৱনজোৰা বুলি কোৱা হৈছে মৃত্যুৰ পৰা জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে গোটেই সময়ছোৱাত এই শিক্ষা চলি থাকে সেইকাৰণে জীৱনব্যাপী শিক্ষা বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত আৰু এটা কৈছে এই শিক্ষাৰ কোনো নিলিখিত প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া নহয় এই শিক্ষাৰ শিক্ষিত হোৱাৰ পিছত কোনো এজন ব্যক্তিক লিখিত প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া নহয় মৌখিকভাৱে হ'ব পাৰে মৌখিকভাৱে কোনো এজন ব্যক্তি বিশেষ এটা কামত অভিজ্ঞ হৈছে দক্ষ হৈছে তেওঁক প্ৰশংসা কৰা যায় সেই কামটো তেওঁ জানে বুলি স্বীকৃতি দিয়া যায় কিন্তু লিখিত ৰূপত দিয়া নাযায় কোনোবা চাইকেল চলাব জানে মৌখিকভাৱে তাক আমি স্বীকৃতি দিওঁ কোনোবা সাঁতুৰিব জানে মৌখিকভাৱে আমি স্বীকৃতি দিওঁ কিন্তু ইয়াতে সেই কামৰ কাৰণে প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া নহয়
গতিকে এইখিনি হৈছিল এইখিনি আছিল অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য। গতিকে এই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ আধাৰতে আমাৰ মনত স্পষ্ট ৰূপত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ধাৰণাটো জাগৃত হয় আৰু সেই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সামগ্ৰিক জ্ঞান অভিজ্ঞতাখিনি শিক্ষাৰ পৰিসৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যি শিক্ষা আমি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় থাকি কটকটীয়া নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কটকটীয়া নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰত আমি যি শিক্ষা লাভ কৰোঁ সেই শিক্ষাই হৈছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় চাৰিবেৰৰ মাজত থাকি কটকটীয়া নীতি নিয়মৰ আধাৰত পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি আমি যি শিক্ষা লাভ কৰোঁ সেই শিক্ষাই হৈছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম থাকে, নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা থাকে, নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্য থাকে, নিৰ্ধাৰিত বিষয়বস্তু থাকে। গতিকে সেই গোটেইখিনি আগতীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত সমাপ্ত কৰিব লাগে। এটা সময়সীমা থাকে যিখিনি সময়ৰ ভিতৰত এই শিক্ষাটো সম্পূৰ্ণ হ'বই লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে কোৱা হৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ মতে যদি চাওঁ 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। গতিকে এই সময়সীমাটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া থাকে আৰু সেইখিনি সময়ৰ সীমাৰ ভিতৰত শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিব লগা হয়। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰে। শিক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি কি কৰা হয় লিখিত প্ৰমাণ পত্ৰ শিক্ষাৰ্থীজন এইখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিলে, এইখিনি অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিলে, সেইখিনি লিখিত ৰূপত ইয়াতে প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হয়। সেইটো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। বয়সৰ সীমাবদ্ধতা এই শিক্ষাত থকা দেখা যায়। বয়সৰ সীমাবদ্ধতা এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সলৈকে এজন ব্যক্তি এটা বিশেষ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত ল'ৰা ছোৱালী প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন কৰিব লাগে বুলি পালোঁ। কোনো এজন ব্যক্তি 20 বছৰ বয়সত আহি সেই প্ৰাথমিক শিক্ষাত নামভৰ্তি কৰাব নোৱাৰে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত সেইটো পচিবল নহয়। 20 বছৰ বয়সত আহি সেই প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰিব। প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সময়সীমা 6 পৰা 14 বছৰ, কিবা কাৰণত 15 বছৰ হ'ব পাৰে, তাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এই শিক্ষাত বয়সৰ সীমাবদ্ধতা থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ লাভৰ যোনটো যোগ্যতা বা শিক্ষা লাভৰ সুযোগ সুবিধা নোহোৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰপিছত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ যদি আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া আমি প্ৰথমে দেখা পাম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সদায় উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত। এই শিক্ষা সদায় উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাত আমি পাইছিলোঁ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হ'ব পাৰে বা সময় সাপেক্ষ হ'ব পাৰে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটো সদায় উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত, সদায় উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। নিৰ্ধাৰিত সময়সূচীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিৰ্ধাৰিত সময়সূচী থাকে। এইখিনি সময়ত ক্লাছ হ'ব, এইখিনি সময়ত পৰীক্ষা হ'ব, এইখিনি সময়ত নামভৰ্তি হ'ব। সেই সময়সূচীখিনি আগতীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু সেই সময়সূচী হিচাপত গোটেই কাৰ্যাৱলীসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো সময়সীমা ধৰি দিয়া থাকে, সেই সময়ত যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো বছৰত আৰু নামভৰ্তি কৰাব নোৱাৰে। গতিকে নিৰ্ধাৰিত সময়সূচীৰ দ্বাৰা এই শিক্ষা পৰিচালিত হয়। অধ্যয়নৰ বিষয় আৰু পাঠ্যক্ৰম থাকে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত অধ্যয়নৰ বিভিন্ন বিষয় থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম থাকে। বিভিন্ন বিষয় মানে যেনেকৈ শিক্ষা, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি, তাৰপিছত দৰ্শন, এইবিলাক একোটা অধ্যয়নৰ বিষয় থাকে আৰু সেই বিষয়সমূহৰ পাঠ্যক্ৰম থাকে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰৱেশৰ বাবে অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন। এই শিক্ষাত প্ৰৱেশৰ বাবে অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন। নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বিশেষ অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন।
উদাহৰণস্বৰূপে কোৱা হৈছে যে কোনো এজন শিক্ষাৰ্থী যদি বিএ এডমিশ্যন ল'ব খোজে, বিএত এডমিশ্যন ল'ব খোজে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত বিএত এডমিশ্যন ল'ব। বা এমএত এডমিশ্যন ল'ব খোজে, এমএত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে তেওঁ বিএ পাছ কৰিব লাগিব। বিএ পাছ কৰি বিএত সেইটো বিষয়ত মেজৰ থাকিব লাগিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰধান বিষয় হ'লেহে তেওঁ এমএ পঢ়িব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ আৰু কোৱা হৈছে কি যে নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে ক্লাছ 1ত এডমিশ্যন হ'বৰ কাৰণে, প্ৰথম শ্ৰেণীত এডমিশ্যন হ'বৰ কাৰণে নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে 6 বছৰ হ'ব লাগিব। সেইটো এটা অৰ্হতা শিক্ষাৰ্থী, সেইটো এটা অৰ্হতা। 6 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'লেহে প্ৰথম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। গতিকে এই শিক্ষাৰ প্ৰৱেশৰ বাবে অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন হয়। কিছুমান শিক্ষণ কৌশলৰ দ্বাৰা এই শিক্ষা ৰূপায়ণ কৰা হয়। শিক্ষণ কৌশল, কিছুমান কৌশল অৱলম্বন কৰা হয়। শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাদানৰ বিভিন্ন কৌশলৰ দ্বাৰা কি কৰা হয়, এই শিক্ষা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা হয়। বিভিন্ন পদ্ধতি হ'ব পাৰে, লেকচাৰ মেথড হ'ব পাৰে, বা বক্তৃতা পদ্ধতি হ'ব পাৰে, আলোচনা পদ্ধতি হ'ব পাৰে, প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি হ'ব পাৰে, প্ৰকল্প পদ্ধতি হ'ব পাৰে, বিভিন্ন পদ্ধতি। আৰু সেই পদ্ধতি বা সেই কৌশলসমূহৰ দ্বাৰা এই শিক্ষা ৰূপায়ণ কৰা হয়। তাৰপিছত কোৱা হৈছে এই শিক্ষা কিছুমান সংস্থা বা পৰিষদৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কিছুমান সংস্থা বা কিছুমান পৰিষদে কি কৰে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু পৰিচালিত কৰে প্ৰত্যেক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পৰিচালনা কৰা দেখিবলৈ পাওঁ। স্কুল লেভেলত আমাৰ সেৱা বা কাউন্সিলে কি কৰে, পৰিচালনা কৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পৰিষদ থাকে প্ৰত্যেকটো শিক্ষাৰ স্তৰৰ কাৰণে, আৰু সেই পৰিষদসমূহে শিক্ষাক পৰিচালিত কৰে। তাৰপিছত কৈছে এই শিক্ষা কিছুমান সংস্থা বা পৰিষদৰ সংস্থা বা পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীৰ আৰ্জিত জ্ঞানৰ পৰিমাপন কৰা হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত কি কৰা হয়, শিক্ষাৰ্থীয়ে কিমান জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিলে সেই জ্ঞানখিনিক পৰিমাপন কৰা হয় কিহৰ জৰিয়তে, পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু পৰীক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেকে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইখিনিৰ আধাৰতে কি কৰা হয়, শিক্ষাৰ্থীয়ে আৰ্জিত জ্ঞানৰ পৰিমাপন কৰা হয়। তাৰপিছত শিক্ষাৰ অন্তত শিক্ষাৰ্থীক প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়। শিক্ষাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেক শিক্ষাৰ্থীক প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়। যেনেকৈ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব, ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব, আৰু সেই কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তেওঁ নিজে এটা ডিগ্ৰী লাভ কৰে। যেনেকৈ MA পাছ কৰাৰ পিছত MA ডিগ্ৰীটো তেওঁ লিখিব পাৰে, BA ডিগ্ৰী লিখিব পাৰে, তেনেকুৱা। গতিকে এইখিনি আছিল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য। গতিকে এই গোটেইখিনি আধাৰত আমি যিখিনি দিশ দেখিবলৈ পাওঁ সেই গোটেইখিনি শিক্ষাৰ পৰিসৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে অগতানুগতিক শিক্ষা। অগতানুগতিক শিক্ষা আমি আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পালো, এতিয়া আহিল অগতানুগতিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক আৰু অগতানুগতিক শিক্ষাৰ উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্যৰে গঢ় লৈ উঠা এক নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে কি, অগতানুগতিক শিক্ষা। অগতানুগতিক শিক্ষা হৈছে কি, ই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দুয়ো শিক্ষাৰ উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্য লৈ গঠিত হৈছে। ইয়াতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে কি কৰিব নোৱাৰে, শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু কটকটীয়া নীতি নিয়মৰ মাজত এই শিক্ষা পৰিচালিত হয়। নিয়মিতভাৱে শ্ৰেণীত উপস্থিত থকা বা বিভিন্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ দিশৰ কাৰণে বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অগতানুগতিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ নীতি নিয়ম কটকটীয়া নহ'ব, কিছুমান নীতি নিয়ম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থাকিব, কিছুমান অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা থাকিব। গতিকে উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্য লৈ এই শিক্ষা গঢ় লৈ উঠিছে। এই শিক্ষাত কি থাকে, নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম থাকে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিচিনা অগতানুগতিক শিক্ষাৰো কিছুমান নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম থাকে। সেই পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰতে এই শিক্ষা পৰিচালিত হয়, কিন্তু কঠোৰ নীতি নিয়ম নাথাকে। নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম থাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিচিনা, কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিচিনা কঠোৰ নীতি নিয়ম নাথাকে। কঠোৰ নীতি নিয়ম নথকাটো হ'ল অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য। নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম থকাটো হ'ল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য, কঠোৰ নীতি নিয়ম নথকাটো হ'ল
অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য। আমি আগতে কৈছো যে উমৈ হতিয়া বৈশিষ্ট্যলৈ গঢ় লৈ উঠে। বয়সৰ সীমাবদ্ধতা নাথাকে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত বয়সৰ সীমাবদ্ধতা থাকে, কিন্তু অনানুষ্ঠানিক অগতানুগতিক শিক্ষাৰ বয়সৰ সীমাবদ্ধতা নাথাকে। কোনো এজন ব্যক্তিয়ে 50 বছৰ বয়সত আহি কি কৰিব পাৰে, স্কুলত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে বা ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। গতিকে সেই বয়সৰ সীমাবদ্ধতাটো ইয়াতে নাথাকে। জীৱনত যিকোনো সময়ত এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰি। জীৱনৰ যিকোনো সময়ত অগতানুগতিক শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰি, কিন্তু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ লগত মিলি আছে। গতিকে শিক্ষাক অগতানুগতিক শিক্ষাৰ এই কিছুমান দিশে কি কৰে, ইয়াক এক স্বকীয়তা প্ৰদান কৰিছে, স্বকীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা ৰূপে কি কৰিছে, চিহ্নিত কৰিছে। শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ নহবও পাৰে। অগতানুগতিক শিক্ষাত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী দুয়োজনৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ নহব পাৰে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত সেইটো কম্পালচাৰী। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত প্ৰত্যেকজন শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ হ'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে নিয়মিতভাৱে শ্ৰেণীত থাকিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষকৰ লগত সংযোগত থাকিব লাগিব, যোগাযোগ হ'ব লাগিব। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাত সেইটো নাথাকে। ঠিক তেনেকে অগতানুগতিক শিক্ষাটো শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ নহ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াতে প্ৰভিজন আছে, ইয়াতে ব্যৱস্থা আছে। যদি কোনোবা শিক্ষকৰ সংস্পৰ্শত আহিব খোজে, আহিব পাৰে। অভিজ্ঞ শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়োৱা হয়, ক্লাছ লোৱা হয়। গতিকে ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থীসকলে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত হৈছে শিক্ষাৰ অন্তত প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিচিনা অনানুষ্ঠানিক অগতানুগতিক শিক্ষাটো শিক্ষাৰ শেষৰ পিছত কি কৰা হয়, প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হয়। প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক একোটা প্ৰমাণ পত্ৰ দি কি কৰা হয়, শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয়, যোনটো আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাত আকৌ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া নহয়। তাৰপিছত কৈছে অগতানুগতিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ। অগতানুগতিক শিক্ষাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য ইয়াতে কোৱা হৈছে। অগতানুগতিক শিক্ষা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত, যোনটো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত আমি উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত দেখা পাইছিলো। অগতানুগতিক শিক্ষা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত। তাৰপিছত কৈছে অগতানুগতিক শিক্ষা নমনীয়তা নীতি অনুসৰণ কৰে। নমনীয়তা, ই কঠোৰ নীতি নিয়মৰ অনুশীলন নকৰে। সকলোবোৰ নমনীয়ভাৱে বিশ্লেষণ কৰে বা নমনীয়ভাৱে সকলোবোৰ শৈক্ষিক দিশসমূহ বিচাৰ কৰা হয়। নমনীয়তা। তাৰপিছত নিৰ্ধাৰিত বিষয় বা পাঠ্যক্ৰম থাকে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিচিনা ইয়াতো নিৰ্ধাৰিত বিষয় বা পাঠ্যক্ৰম থাকে। প্ৰয়োজন ভিত্তিক শিক্ষা, এই শিক্ষাক প্ৰয়োজন ভিত্তিক শিক্ষা বুলি কোৱা হৈছে। যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া শিক্ষা ল'ব, অন্যথা এই শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰিব পাৰে। কোনো এজন শিক্ষাৰ্থীৰ অনুভৱ হৈছে, প্ৰয়োজন হৈছে যে তেওঁ ডিগ্ৰী এটা লাগে, গতিকে তেওঁ অগতানুগতিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে সেই ডিগ্ৰীটো লাভ কৰিব পাৰে। কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই, তেওঁ এইটো ডিগ্ৰী নল'লে কথা নাই। তাৰপিছত কৈছে শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক শিক্ষা। অগতানুগতিক শিক্ষা হৈছে শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক শিক্ষা। সম্পূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠে। শিক্ষাৰ্থীৰ নিজস্ব ক্ৰিয়া প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে শিক্ষা আহৰণ কৰে। গতিকে সেইকাৰণে শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক শিক্ষা বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট সংস্থা বা পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰিচালিত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিচিনা ইয়ে কি কৰে, নিৰ্ধাৰিত সংস্থা বা পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় অগতানুগতিক শিক্ষা। অগতানুগতিকৰ বাবে যেনেকৈ আমি ইগনোৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। এইবিলাকে কি কৰে, গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰিচালনা কৰি আছে। গোটেই নিৰ্দিষ্ট সংস্থা বা পৰিষদ, ইগনো এটা সংস্থা, ইগনো বা কে সন্দিকৈ এটা সংস্থা বা পৰিষদ, সিহঁতে পৰিচালিত কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন ব্যুৰ' বুলি আছে। গোটেইখিনি গোটেই ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন বা অগতানুগতিক শিক্ষাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে অবিৰত শিক্ষা। এই শিক্ষা অবিৰতভাৱে চলি থাকে, কেতিয়াও স্তব্ধ নোহোৱা এক শিক্ষা ব্যৱস্থা। এজন ব্যক্তি যদি গোটেই জীৱনটো শিক্ষা লাভ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁ লাভ কৰিব পাৰে। ই অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া, কেতিয়াও স্তব্ধ হৈ নাযায়। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ অন্তত প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিচিনা ইয়াতো শিক্ষাৰ অন্তত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক
প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া হয়। সো এইখিনি আছিলে আমাৰ শিক্ষাৰ অধ্যয়নৰ পৰিসৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষাৰ পৰিসৰ আমি তিনিটা শিক্ষাৰ প্ৰকাৰ সামৰি ললো: আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক আৰু অগতানুগতিক শিক্ষা। এই তিনিটা দিশ সামৰি শিক্ষাৰ পৰিসৰ বিস্তীৰ্ণ হৈ আছে। সো তাৰপিছত দ্বিতীয়টো দিশ ইয়াতে কোৱা হৈছে জ্ঞান অধ্যয়নৰ মূল বিন্দুৰ ভিত্তিত শিক্ষাৰ পৰিসৰ। জ্ঞান অধ্যয়নৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, মূল ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি, মূল বিন্দুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষাৰ পৰিসৰ। জ্ঞান অধ্যয়নৰ কাৰণে আমি কেইবাটাও শৈক্ষিক দিশ বা শৈক্ষিক মূল বিন্দুক আমি অনুসৰণ কৰোঁ। কেইবাটাও দিশৰ আধাৰত আমি জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ। সেইকেইটা ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে। সেইকেইটা কোৱা হৈছে যে উদাৰনৈতিক শিক্ষা, লিবাৰেল এডুকেশ্যন, উদাৰনৈতিক শিক্ষা। উদাৰনৈতিক শিক্ষাই সকলো দিশ বহল দৃষ্টিভংগীৰে বিশ্লেষণ কৰে। উদাৰনৈতিক শিক্ষাই এজন মানুহক সফল মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে, সফল ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে, সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে যিমানখিনি গুণৰ প্ৰয়োজন হয় সেই গোটেইখিনি গুণ ইয়াতে সামৰি লোৱা হয়। এজন মানুহক সমাজৰ এজন সুব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে যিমানখিনি গুণৰ প্ৰয়োজন হয় সেই গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰিসৰত সামৰি লয়, উদাৰনৈতিক শিক্ষাৰ পৰিসৰত সামৰি লয়। এজন ব্যক্তিক সমাজত সুব্যক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সেই ব্যক্তিজন বহুতো গুণৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে, বহুতো দিশৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব লাগে। সেই গোটেইখিনি দিশ ইয়াতে বিশ্লেষণ কৰা হয় আৰু সেইখিনি শিক্ষাৰ পৰিসৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। এইটো কোৱা হৈছে যে মানুহক সংকীৰ্ণতাৰ পৰা মুক্ত কৰাই হৈছে এই শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য। সংকীৰ্ণতা, উদাৰনৈতিক শিক্ষাই কি কৰে? মানুহৰ মনত থকা সংকীৰ্ণতা ধাৰণাটো দূৰ কৰি এক বহল মনৰ অধিকাৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সহায় কৰে। প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মনত কিছুমান ক্ষেত্ৰত সংকীৰ্ণতা থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে সেই সংকীৰ্ণতাসমূহ দূৰ কৰি সেই ক্ষেত্ৰসমূহৰ পৰা এজন ব্যক্তিক মুক্ত কৰা হৈছে শিক্ষাৰ উদাৰনৈতিক লক্ষ্যৰ, উদাৰনৈতিক শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ পৰা সংকীৰ্ণতাসমূহ মুক্ত কৰিব লাগে, দূৰ কৰিব লাগে, আৰু সেইটোৱে উদাৰনৈতিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য বুলি কোৱা হৈছে বা উদ্দেশ্য বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীৰ মনত মানৱতাৰ দিশ কৰ্ষণ কৰি বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত উৎকৰ্ষ সাধন কৰা হৈছে এই শিক্ষাৰ মূল কাম। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত মানৱতাৰ দিশসমূহ, মানৱীয় গুণসমূহৰ কৰ্ষণ কৰা বুলি কোৱা হৈছে। কৰ্ষণ কৰা মানে যাক আমি চহোৱা বুলি কওঁ, উৎকৰ্ষ সাধন কৰা বুলি কওঁ। যিখিনি আমি মানুহৰ মাজত যিখিনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ? প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ। সেইখিনি কথা কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীৰ মনত মানৱতাৰ দিশ কৰ্ষণ কৰি বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত উৎকৰ্ষ সাধন কৰা। বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনক প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰাটো হৈছে উদাৰনৈতিক লক্ষ্যৰ বা উদাৰনৈতিক শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য। গতিকে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত মানৱীয় গুণসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা, গতিকে মানৱীয় গুণসমূহ যিমানখিনি দিশ আছে সেই গোটেইখিনি ইয়াৰ শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত বুলি কোৱা হৈছে। শিক্ষাৰ উদাৰনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা, উদাৰনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা এজন মানুহক সু মানুহ হিচাপে, সু ব্যক্তি হিচাপে যিমানখিনি গুণৰ প্ৰয়োজন হয় সেই গোটেইখিনি গুণ শিক্ষাৰ এই পৰিসৰত সামৰি লোৱা হৈছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে মূল্যবোধ, শান্তি, আধ্যাত্মিকতা আদিৰ দ্বাৰা মনক চহকী কৰি তোলাটো শিক্ষাৰ কাম। শিক্ষাৰ
কাম ইয়াতে কৈছে মূল্যবোধ, শান্তি, আধ্যাত্মিকতা, এই দিশসমূহ মানুহৰ মনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি, মানুহৰ মনত সংস্থাপিত কৰি, মানুহৰ মনটোক চহকী কৰি তোলা। এজন মানুহৰ মন তেতিয়া চহকী হ'ব যেতিয়া তেওঁৰ মাজত মূল্যবোধ থাকিব, তেওঁ শান্তি অনুভৱ কৰিব, তেওঁৰ আধ্যাত্মিকতাৰ জ্ঞান থাকিব, আধ্যাত্মিকতাৰ দিশসমূহৰ সৈতে সেই মানুহজন নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে। তেতিয়া সেই মানুহজনক আমি মনৰ চহকী মনৰ মানুহ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে সেই চহকী মনৰ মানুহ হিচাপে গঢ় দি তোলাটো শিক্ষাৰ উদাৰনৈতিক শিক্ষাৰ এটা কাম বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে পেছাদাৰী শিক্ষা। উদাৰনৈতিক শিক্ষাই কি কৰে? ব্যক্তিৰ সামগ্ৰিক গুণাৱলীসমূহ বিকাশ কৰে, যিখিনি তেওঁ সমাজত সুস্থভাৱে জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, সেই গোটেইখিনি বিকাশ কৰে। মানে পেছাদাৰী শিক্ষা ই হৈছে বিশেষ কিছুমান ব্যক্তিৰ বাবে, ই সামগ্ৰিক নহয়, সকলো ব্যক্তিৰ বাবে ই প্ৰযোজ্য নহয়। কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিৰ বাবে, বিশেষ একোটা বৃত্তি, একোটা পেছাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক এই শিক্ষাই সামৰি লয়। এই শিক্ষাৰ পৰিসৰ নিৰ্ধাৰিত কিছুমান বিষয় বা কিছুমান ব্যক্তিক সামৰি লৈ এই শিক্ষা গঢ় লৈ উঠে। প্ৰথমতে হৈছে কোনো এক বৃত্তিৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা গুণ, দক্ষতা, কৌশল আদি উৎকৰ্ষ কৰিবৰ বাবে যি শিক্ষা দিয়া হয় তাকে পেছাদাৰী শিক্ষা বুলি কোৱা হয়। কোনো এটা বৃত্তিৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা গুণ, দক্ষতা, কৌশল আদি উৎকৰ্ষ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি শিক্ষা দিয়া হয় সেইটো হৈছে পেছাদাৰী শিক্ষা। অৰ্থাৎ বিশেষ একোটা বৃত্তিৰ কাৰণে, যেনেকৈ শিক্ষকতাৰ কাৰণে যিখিনি গুণৰ প্ৰয়োজন হয়, যিখিনি দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয়, যিখিনি কৌশলৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই দক্ষতা, কৌশল, সেই গুণসমূহ যেতিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এজন সাধাৰণ শিক্ষাৰ্থীক এজন শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে যোগ্য কৰি তোলা হ'ব, তেতিয়া সেই শিক্ষাক পেছাদাৰী শিক্ষা বুলি কোৱা হ'ব। আৰু বিভিন্ন পেছাসমূহ, বিভিন্ন ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, সেইবিলাকো বেলেগ বেলেগ। গতিকে মানুহৰ বিভিন্ন পেছাৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি গুণৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই গুণসমূহ উৎকৰ্ষ সাধন কৰাটো হৈছে এই শিক্ষাৰ মূল কাম। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে পেছাদাৰী শিক্ষাই এজন সাধাৰণ শিক্ষাৰ্থীক কোনো এক বিশেষ বৃত্তিৰ বাবে যোগ্য কৰি তোলে। যিটো অলপ আগতে মই ক'লো, পেছাদাৰী শিক্ষাৰ জৰিয়তে এজন সাধাৰণ ব্যক্তি, সাধাৰণ মানুহ এজনে কি কৰিব পাৰে? কোনো এটা বৃত্তিৰ কাৰণে যোগ্য হৈ উঠিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি শিক্ষকতাৰ কাৰণে যিখিনি গুণাৱলীৰ প্ৰয়োজন, যিখিনি দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন, যিখিনি কৌশলৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনি সেই ব্যক্তিজনৰ মাজত বিকাশ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ শিক্ষকতাৰ কাৰণে নিজকে যোগ্য বুলি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। শিক্ষকতা কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ DLED লাগে, BEd লাগে, তাৰপিছত নেট স্লেট বা PhD, যিমানখিনি গুণ বা দক্ষতা বা কৌশলৰ প্ৰয়োজন, সেই গোটেইখিনি আহৰণ কৰাৰ পিছত তেওঁ নিজকে এজন সেই প্ৰফেশ্যন বা সেই পেছাটোৰ কাৰণে এজন যোগ্য ব্যক্তি হিচাপে কি কৰিব পাৰে? নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে। গতিকে পেছাদাৰী শিক্ষাত এজন সাধাৰণ শিক্ষাৰ্থী কোনো বিশেষ বৃত্তিৰ কাৰণে তেওঁক যোগ্য কৰি তোলে, দক্ষ কৰি তোলে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে পেছাদাৰী শিক্ষাৰ লগত কৰ্মযোগ্যতা জড়িত থাকে বাবে ইয়াত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ শিক্ষাও দিয়া হয়। কৰ্মযোগ্যতা, পেছাদাৰী শিক্ষাৰ লগত কৰ্মযোগ্যতা জড়িত হৈ থাকে। কৰ্মযোগ্যতা, কোনো এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি কৰ্মযোগ্যতা বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে পেছাদাৰী শিক্ষাৰ কাৰণে জড়িত হৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ ধাৰণাও এই শিক্ষাৰ দ্বাৰা আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। কৰ্ম সংস্কৃতি, বিশেষ এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা, যিখিনি গাইডলাইন, যিখিনি দিশ জড়িত হৈ থাকে, সেই গোটেইখিনি সামৰিলে কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠে। গতিকে সেই কৰ্ম সংস্কৃতিৰ শিক্ষাও আমি দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে এটা বৃত্তিৰ বাবে মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ, বৃত্তিৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ, বৃত্তি এটাৰ কাৰণে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে সেইখিনি এইটো কোৱা হৈছে। বৃত্তি এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক সেৱা। প্ৰত্যেকটো বৃত্তি, যিকোনো বৃত্তি হ'ব পাৰে,
ডক্টৰ হ'ব পাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে, শিক্ষক হ'ব পাৰে, তাৰপিছত চুইপাৰ হ'ব পাৰে, সেইটো এটা বৃত্তি। গতিকে প্ৰত্যেকটো বৃত্তি সামাজিক সেৱাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক সেৱা বুলি কৈছে। কোনো এটা বৃত্তিকে ইয়াতে সৰু বুলি কোৱা হোৱা নাই, প্ৰত্যেকটো বৃত্তি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশেষ জ্ঞান আৰু দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয়, এটা বৃত্তিৰ কাৰণে বিশেষ জ্ঞান আৰু দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয়। যেনেকে শিক্ষকতাৰ কাৰণে বিশেষ কিছুমান জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়, বিশেষ কিছুমান দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয়, বিশেষ কিছুমান সক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰপিছত কৈছে জ্ঞান আৰু দক্ষতাক অবিৰত উন্নতকৰণ। বৃত্তিমূলক শিক্ষাত কি কৰা হয়? জ্ঞান আৰু দক্ষতাক অবিৰতভাৱে তাক বিকাশ কৰা হয়, উন্নতকৰণ কৰা হয়, কণ্টিনিউৱাছলি তাক ডেভেলপ কৰা হয়, বিকাশ কৰা হয়। যেতিয়া এজন মানুহ কোনো এটা বৃত্তিত নিয়োজিত হৈ থাকে, নিয়োজিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ সেই বৃত্তিত কাম কৰি থকা সময়ত তেওঁৰ জ্ঞান আৰু দক্ষতা লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকে। যিমানে দিন বাগৰিব সিমানে তেওঁৰ দক্ষতা বাঢ়িব, সিমানে অভিজ্ঞতা আহিব, সিমানে জ্ঞান আহিব। সেইটো কথা কোৱা হৈছে যে বৃত্তিত সংযোজিত হোৱাৰ পিছৰ পৰা এজন মানুহৰ দক্ষতা আৰু জ্ঞান অবিৰতভাৱে উন্নত হয়। তাৰপিছত বৃত্তিৰ প্ৰতি সদায় সচেতন। ইয়াতে কৈছে বৃত্তিৰ প্ৰতি সদায় সচেতন। সেই ব্যক্তিজন নিজৰ বৃত্তিৰ প্ৰতি সদায় সচেতন থকাটো ইয়াৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যোনে যোনটো বৃত্তিৰ মাজতে নিয়োজিত হৈ নাথাকক, তেওঁৰ নিজৰ বৃত্তিটোক লৈ সদায় সচেতন হৈ থাকিব লাগে, সজাগ হৈ থাকিব লাগে। বৃত্তীয় মূল্যবোধ মানি চলে। বৃত্তীয় মূল্যবোধ মানি চলা হয়। বৃত্তিমূলক বৈশিষ্ট্য যিখিনি মূল্যবোধ আছে, বৃত্তিমূলক মূল্যবোধ, সেই মূল্যবোধখিনি মানি চলি কি কৰে? এই শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা কি কৰে? বিভিন্ন বৃত্তীয় দিশ প্ৰতিস্থাপিত কৰে বা সংযোজিত কৰে। তাৰপিছত কৈছে নিজা বিচাৰ বিশ্লেষণৰ লগত কৰ্ম সংযোগ কৰা। নিজৰ যিখিনি বিচাৰ বিশ্লেষণ, নিজৰ যিখিনি বিবেচনা, সেই বিবেচনাৰ আধাৰত কৰ্ম ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে সংযোগ সাধন কৰা। প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বিচাৰ বিশ্লেষণ বেলেগ বেলেগ, গতিকে সেই বিচাৰ বিশ্লেষণৰ আধাৰতে নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত সংযোগ কৰাটো হৈছে ইয়াৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাৰপিছত কৈছে বৃত্তিমূলক আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা। বৃত্তিমূলক আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা। বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু পেছাদাৰী শিক্ষা প্ৰায় একেই ধাৰণা, একেই বিষয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষাটো সাধাৰণতে ইয়াতে কি কৰা হৈছে? বিভিন্ন হাতৰ কাম সম্পৰ্কীয় দিশসমূহক বুজোৱা হৈছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা। বৃত্তিমূলক শিক্ষা হাতৰ কাম সম্পৰ্কীয় দক্ষতাসমূহ বা দিশসমূহক সামৰি লোৱা হৈছে। কিন্তু পেছাদাৰীটো এইটো বিভিন্ন পেছা, বিভিন্ন যেনেকৈ ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ এইবিলাক। কিন্তু বৃত্তিমূলকটো সাধাৰণতে হাতৰ কাম সম্পৰ্কীয় বৃত্তিমূলক দিশসমূহক বা কৌশলসমূহক সামৰি লোৱা হয়। গতিকে বৃত্তিমূলক আৰু পেছাদাৰী দুটাৰ মাজত অলপ পাৰ্থক্য আছে। পেছাদাৰীটো গোটেই পেছাটো, সেই মানুহজন যি পেছাৰ লগত জড়িত, সেই গোটেইখিনি সামৰি লয়। কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষাই একোটা বিশেষ হাতৰ কাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়কহে সামৰি লয়। গতিকে এইখিনি হ'ল বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ এক ধাৰণা। ইয়াতে কৈছে পেছাদাৰী শিক্ষাৰ নিচিনা বৃত্তিমূলক শিক্ষাও এক দক্ষতা বিকাশ আৰু কৌশল বিকাশৰ লগত জড়িত। পেছাদাৰী শিক্ষা যেনেকে দক্ষতা আৰু কৌশল বিকাশৰ লগত জড়িত, ঠিক তেনেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাও দক্ষতা বিকাশ আৰু কৌশল বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। অদক্ষ ব্যক্তি এজনক কোনো এটা বিশেষ বৃত্তিৰ কাৰণে দক্ষ কৰি তোলাটো এই শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য। গতিকে দক্ষতা বিকাশ আৰু কৌশল বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ থকা এটা দিশ হৈছে কি? বৃত্তিমূলক শিক্ষা, যোনটো আমি পেছাদাৰী শিক্ষাৰ লগতো দেখিবলৈ পাওঁ। কোনো এটা বৃত্তিৰ বাবে এজন মানুহক প্ৰস্তুত কৰি তোলাটো হৈছে বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য। কোনো এটা বিশেষ বৃত্তিৰ বাবে, কোনো এটা বিশেষ পেছাৰ বাবে, কোনো এটা বিশেষ বৃত্তিৰ কাৰণে এজন মানুহক দক্ষ কৰি তোলা। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ টেইলৰিংটো এইটো সাধাৰণ কাম নহয়। প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈ বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা নোহোৱাকৈ এইখিনি কৰিব নোৱাৰে।
গতিকে সেই মানুহজনে যাতে টেইলৰিঙৰ কামখিনি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰি তোলা প্ৰস্তুত কৰি তোলাটো হৈছে বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ জৰিয়তে সেই মানুহজনক টেইলৰিঙৰ বা চিলাই সম্পৰ্কীয় গোটেইখিনি জ্ঞান প্ৰদান কৰি তেওঁ এজন সুদক্ষ টেইলৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে কি কৰে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহায় কৰে গতিকে কোনো এটা বৃত্তিৰ বাবে এজন মানুহক প্ৰস্তুত কৰি তোলাটো হৈছে বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য তাৰপিছত কৈছে বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীৰ মনত যিকোনো বৃত্তিৰ প্ৰতি সন্মান বৃদ্ধি কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত যিকোনো বৃত্তিৰ প্ৰতি সন্মান বৃদ্ধি কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হয় গতিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশসমূহ বিভিন্ন হাতৰ কাম বুলি ক'লে এটা চিলাইৰ কাম হ'ব মোবাইল মেকানিকো হ'ব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন দিশসমূহ ইয়াতে সামৰি লোৱা হয় আৰু সেইখিনি শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহ আৰু সেই ক্ষেত্ৰসমূহত আমি কি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ 5টা ক্ষেত্ৰৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে 5টা ক্ষেত্ৰৰ কথা ইয়াতে সংযোজন কৰিছে এইটো সংযোজন কৰিছে যে আমি কৃষি অভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান স্বাস্থ্য আৰু প্যাৰামেডিকেল গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞান আৰু মানৱীয় দিশসমূহ এই 5টা দিশ সামৰি বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ধাৰণাটো কি কৰা হৈছে বিস্তীৰ্ণভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে গতিকে ইয়াতে কৃষিত কোৱা হৈছে যে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা হাঁহ কুকুৰাৰ ফাৰ্মৰ কথা কোৱা হৈছে হাঁহ কুকুৰাৰ ফাৰ্মৰ সম্পৰ্কীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় দুগ্ধ উৎপাদনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ দি বা বিভিন্ন জ্ঞান প্ৰদান কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ ৰেচম উদ্যোগৰ কথা কোৱা হৈছে ফুলৰ খেতি ইত্যাদি ফুলৰ খেতি চিলাইৰ কাম মাটিৰ কাম হাতৰ বিভিন্ন কামসমূহখিনি এই গোটেইখিনি ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে গতিকে কৃষি এটা ক্ষেত্ৰ হ'ল অভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান অভিযান্ত্ৰিক ইয়াতে কৈছে যান্ত্ৰিক সেৱা কম্পিউটাৰ প্ৰকৰ্মী বা দৃশ্যশ্ৰাব্য প্ৰকৰ্মী ইত্যাদি বিভিন্ন যান্ত্ৰিক সেৱাসমূহ মেকানিকেল যিখিনি কাম মোবাইল মেকানিকো হ'ব পাৰে তাৰপিছত টিভি মেকানিকো হ'ব পাৰে কম্পিউটাৰ মেকানিকো হ'ব পাৰে গাড়ী মেকানিকো হ'ব পাৰে বিভিন্ন যন্ত্ৰৰ কামসমূহ কৰা যিখিনি দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয় বৃত্তিমূলক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে বিভিন্ন যান্ত্ৰিক সেৱাসমূহ বিভিন্ন যন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় সেৱাসমূহ কম্পিউটাৰ প্ৰকৰ্মী কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কিত বিভিন্ন দিশসমূহ দৃশ্যশ্ৰাব্য প্ৰকৰ্মী দৃশ্যশ্ৰাব্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহক ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে তাৰপিছত কৈছে স্বাস্থ্য আৰু পেৰামেডিকেলত সামৰি লোৱা হৈছে স্বাস্থ্যকৰ্মী ধাত্ৰী ঔষধ সংগ্ৰহ আৰু প্ৰস্তুতকাৰী ইত্যাদি স্বাস্থ্যকৰ্মী ধাত্ৰী ঔষধ সংগ্ৰহ আৰু প্ৰস্তুতকাৰী ইত্যাদি গতিকে এইখিনি স্বাস্থ্য আৰু পেৰামেডিকেলত সামৰি লোৱা হৈছে ইয়াৰ উপৰি আৰু বহুত ক্ষেত্ৰ আছে বহুত দিশ আছে এইখিনি সামৰি লোৱা হৈছে গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি স্বাস্থ্যকৰ্মী ধাত্ৰী ঔষধ সংগ্ৰহ প্ৰস্তুতকাৰী এইবিলাক গোটেইখিনি শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে শিক্ষাৰ বৃত্তিমূলক লক্ষ্যৰ জৰিয়তে এইখিনি সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে তাৰপিছত গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞানত কোৱা হৈছে খাদ্য সংৰক্ষণ আভ্যন্তৰীণ নক্সা প্ৰস্তুতকৰণ শিশু যতন ইত্যাদি গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত কোৱা হৈছে খাদ্য কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি সেইটোৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আভ্যন্তৰীণ নক্সা প্ৰস্তুতকৰণ ঘৰ এখনৰ আভ্যন্তৰীণ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন যাক কোৱা হৈছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন প্ৰিপাৰেশ্যন ঘৰ এখনৰ ভিতৰখন কেনেকৈ আমি আটক ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰোঁ নক্সা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে বৰ্তমান সময়ত কি কৰা হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় শিশুৰ যতন কেনেকৈ ল'ব পাৰে সেই বিষয়ে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে বিজ্ঞান আৰু মানৱীয় দিশসমূহক ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে যেনেকৈ কোৱা হৈছে নৃত্য গীত সংগীত ব্যৱসায় অভিনয় আদি মানৱীয় দিশ গতিকে এইখিনিক
ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন দিশ এই গোটেইখিনি শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে গতিকে শিক্ষাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰসমূহক আমি 5টা বিশেষ অঞ্চলত বা বিশেষ দিশত বিভক্ত কৰিলো কৃষি অভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান স্বাস্থ্য আৰু প্যাৰামেডিকেল গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞান আৰু বিজ্ঞান আৰু মানৱীয় দিশ তাৰপিছত আহিল কাৰিকৰী শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে কাৰিকৰী শিক্ষা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ উপৰিও শিক্ষাৰ পৰিসৰত কাৰিকৰী শিক্ষাও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে কাৰিকৰী শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ নিচিনা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক কাৰিকৰী দিশটোত কি কৰি তোলা হয় অধিক দক্ষ কৰি তোলা হয় কাৰিকৰী শিক্ষাৰ কাৰণে সৰ্বভাৰতীয় কাৰিকৰী শিক্ষা পৰিষদে কি কৰে বিভিন্ন কোৰ্স ডিজাইন কৰে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় নিৰ্ধাৰণ কৰে সৰ্বভাৰতীয় কাৰিকৰী শিক্ষা পৰিষদ গতিকে সেই পৰিষদটোৱে কি কৰে ইয়াৰ বিভিন্ন দিশসমূহ সংৰচনা কৰে বা ৰচনা কৰে আৰু সেইখিনি প্ৰস্তুত কৰি তাক এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি তোলা হয় কাৰিকৰী শিক্ষাৰ যিখিনি স্তৰ কাৰিকৰী শিক্ষাৰ স্তৰটোক আমি 4টা স্তৰত বিভক্ত কৰোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক কাৰিকৰী শিক্ষা 4টা স্তৰত প্ৰদান কৰা হয় প্ৰথমতে কোৱা হৈছে প্ৰমাণপত্ৰ পৰ্যায় প্ৰথম স্তৰটো কোৱা হৈছে প্ৰমাণপত্ৰ পৰ্যায় প্ৰমাণপত্ৰ যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠানে প্ৰদান কৰিব পাৰে যিকোনো ভকেশনাল ইনষ্টিটিউশন বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে কি কৰিব পাৰে ইয়াক প্ৰদান কৰিব পাৰে প্ৰমাণপত্ৰ পৰ্যায় সাৰ্টিফিকেট লেভেল বুলি যাক কোৱা হয় সাৰ্টিফিকেট লেভেলটো কোনো শিক্ষাৰ্থীসকলক নিৰ্ধাৰণ সময়ৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয় বা প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পিছত সেই ট্ৰেইনিং কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত সিহঁতক সাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰে সেই ভকেশনাল ইনষ্টিটিউশনটোৱে তাৰপিছত দ্বিতীয় স্তৰত কোৱা হৈছে ডিপ্লোমা ডিপ্লোমা স্তৰত কোৱা হৈছে কি যে আমি এই স্তৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰা হয় প্ৰমাণপত্ৰ স্তৰতকৈ ডিউৰেশ্যনটো অলপ বেছি সময়সীমাটো অলপ বেছি থাকে 6 মাহ 1 বছৰ তেনেকুৱা ডিপ্লোমা থাকে 6 মাহ বা 1 বছৰীয়া কোৰ্স থাকে আৰু সেইখিনিৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় ডিপ্লোমাখিনি প্ৰদান কৰা হয় ডিপ্লোমা কোৰ্সখিনিৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট বিলাক ডিপ্লোমা কোৰ্সখিনি প্ৰদান কৰে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউশন যিখিনি আছে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউশন এখিনি ডিপ্লোমা কোৰ্সখিনি প্ৰদান কৰে তাৰপিছত তৃতীয় স্তৰত কোৱা হৈছে স্নাতক পৰ্যায় ডিগ্ৰী লেভেল স্নাতক পৰ্যায় স্নাতক পৰ্যায় এই পৰ্যায়ত কি কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলক 2 বছৰ বা 3 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন বৃত্তিমূলক দক্ষতা বিকাশ কৰা হয় এই পৰ্যায়ৰ কাৰণে আইআইটি বা এনআইটি তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউচনে কি কৰে এই কোৰ্সসমূহ অফাৰ কৰে বা এই পৰ্যায়ৰ সাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰদান কৰে আৰু চতুৰ্থ স্তৰ হৈছে স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায় এই পৰ্যায়সমূহ শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰা হয় এনআইটি বা আইআইটি কি কৰে এই কোৰ্সখিনি অফাৰ কৰে স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত গতিকে এই 4টা পৰ্যায়ত কাৰিকৰী শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা হয় গতিকে এই গোটেইখিনি শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত সামৰি লোৱা হৈছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে শিক্ষা প্ৰদানৰ উপায়ৰ ভিত্তিত শিক্ষাৰ পৰিসৰ শিক্ষাৰ পৰিসৰ কেইটামান দিশৰ মাজত আমি আলোচনা কৰিব পাৰো তাৰে প্ৰথমটো কোৱা হৈছে মুখামুখি শিক্ষা যোনটো শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত মুখামুখি সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে হয় যেনেকৈ আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানত দেখিবলৈ পাওঁ শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত মুখামুখি যোগাযোগৰ জৰিয়তে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় সেইটো এটা উপায় মুখামুখি উপায়ৰ জৰিয়তে যোনটো শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় সেইটো ইয়াতে পোনপটীয়াকৈ শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ভাৱৰ আদান প্ৰদান হয় মুখামুখি শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ইয়াতে কৈছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ গোটেইখিনি ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্ৰকৃতিৰ নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰ যোগাযোগ হয় নিৰ্দিষ্ট সময়সূচী মতে শিক্ষাদান কৰা হয় শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শ থাকে মৌখিক যোগাযোগৰ প্ৰাধান্যতা প্ৰদান কৰা হয় প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া হয় যোনখিনি আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠানতো দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত কোৱা হৈছে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা সাধাৰণতে নতুনকৈ উদ্ভাৱিত হয় এটা দিশ এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে ঘৰত বহিয়ে বা ঘৰৰ পৰাই এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে যিখিনি শিক্ষাৰ্থী সামৰি লোৱা হয় সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে বিতংভাৱে
জ্ঞান ঘৰৰ পৰাই লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিলৈ আমাৰ সময় শেষ হৈ আহিল। ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।